No tutaj działa, ale na YouTube. Na YouTubie. Dobra, można startować. Tutaj czekamy do tej czy na przyjdzie. Nie, no nie musimy, tylko tego modelować trzeba zobaczyć. Tam ten mikrofon działa. Jeden tylko działa. I drugi przez ręczny. Drugi ręczny próbowaliśmy. Który pisał obywateli? Ten. No i kwestia. Ten też działa. Ale to na YouTube jest dźwięk teraz, tak? Welcome back to the live video broadcast from the 13th World University Chess Championship here in Katowice, in Poland. Now we'll have an interview, short interview with the
winner of the youth tournament, which was held also today in the morning. Of course, it will be in Polish, but let's listen to our new guest, Krzysztof Szczurek. Cześć. Jak się grało? Bardzo fajnie. Troszeczkę bliżej, dobrze? Już. Czyli ile punktów zdobyłeś? 6,5. 6,5 Z 7. z 7 partii. Mhm. Ciężko było grać dzisiaj? Nie, prosto. No to dobrze w sumie. Ilu mniej więcej zawodników, ilu było zawodników, pamiętasz? Nie za bardzo, tak? Nie. No, ale kilku tam was na pewno Ale się... pamiętam, tak? 21. 21 zawodników, 6,5 z 7, bardzo ładny wynik. Na co dzień mieszkasz w? W Niegoszowicach. Czyli koło Krakowa to jest, tak? Tak. Super. I chodzisz do szkoły podstawowej, rozumiem, tak? Tak. Mhm. Na pewno grałeś w tegorocznych Mistrzostwach Polski Tak. w Ogólnopolskiej Olimpiadzie Młodzieży, prawda? Tak. W Spale. I jak ci tam poszło? Słabo. A to znaczy tak jakoś? 22. 22, słuchaj, ja kiedyś byłem, wiesz, do lat 10 jak grałem po raz pierwszy, to byłem 32, a za rok byłem pierwszy, także nie ma, wiesz, to nie można się aż tak przejmować. Jaki był twój największy sukces do tej pory? 6. miejsce w Mistrzostwach Europy. Mistrzostwa Europy do lat? Do lat 10. Do lat 10. No widzisz, już zająłeś lepsze miejsce niż ja kiedykolwiek w swojej karierze w Mistrzostwach Europy juniorów. Do lat 10 ja chyba byłem wtedy, pamiętam, z tego co pamiętam, podzieliłem 9-14, także jak widzisz, zająłeś teraz gorsze miejsce w Mistrzostwach Polski, ale to nic nie oznacza. Jak długo grasz już w szachy? Jak długo trenujesz, wiesz, dziennie? 5 lat. 5 lat w sumie na razie, tak? No rozumiem, że dalej będziesz rozwijał Tak. swoje zdolności, mam taką też nadzieję. Jak ci się podoba ten turniej tutaj? Czy obserwowałeś już gry arcymistrzów tutaj, czy jeszcze nie miałeś okazji? Oglądają jak grają arcymistrzowie. Ciekawe pozycje. No na pewno, to są już Mistrzostwa Świata. Mam nadzieję, że w takich też będziesz startował. Jakie są twoje najbliższe plany startowe? Gdzie będziesz teraz grał? W wakacje grałeś jakieś turnieje? Grałem Mhm. w Mistrzostwach Polski w szachach szybkich i błyskawicznych. We Wrocławiu, prawda? Tak. Mhm. Jak tam poszło? 12 i 13. No, myślę, że będzie na pewno stać cię na więcej, tylko po prostu to jest Tak. kwestia, prawda, treningu. Zgadza się? Tak. Także bardzo fajnie. Mam nadzieję, że jeszcze zostaniesz z nami trochę, żeby pooglądać, jak grają zawodnicy najlepsi. Wiesz, to już są naprawdę, wiesz, arcymistrzowie typu 2660, także na pewno Tak. już zaczyna się to, można to już nazwać powoli czołówką światową. Także dziękuję ci bardzo, że byłeś dzisiaj z nami w studio. Gratuluję jeszcze raz zwycięstwa w turnieju. Dziękuję za rozmowę. I mógłbyś proszę ten mikrofon podać? Bardzo ci dziękuję. So we'll come back to the tournament. I would like, we didn't say actually anything about the results of the previous game of the 7th round, where Claudia Coulon won quite a cool game of Dink against Dink with black. So she's quite it's an outstanding result of 7 out of 7 points. And I think we should move in a moment. We'll be able to move to the board, and we will see something else. Okay. So let's go now to the women's section, where Claudia Coulon is playing on the first board with white against Maria Gevorgian. If she wins a game, she will for sure win it, win the whole tournament. No, already win it, the whole tournament. We shall see it in a moment. Excuse me for a moment. So we're a little bit unorganized today, so shall see.
So let's get back to the game of Claudia Coulon at the first board. I think it's not a bad pairing for the 8th round because she's playing against actually lower rated opponent from Armenia, very nice player, Maria Gevorgian. And let's look at it. Let's take a look. C4, once more English opening. E6. I think that some other choices of black have been played recently against Claudia. The choices were knight went on E2 after E3, knight G2. So that is, of course, in that line it does not make any sense to put the knight on E2. So knight goes on F3 for sure, DC, queen A4, knight BD7, queen C4, A6. And now I think that in that line black can equalize easily. I was playing against two grandmasters with white such a position, and you of course have to play D4. It's the only possibility here, but still I think that black can just equalize game, and I think that it was prepared especially against Claudia, and it will not be very easy for her to obtain the advantage, the opening advantage. I think even not possible, even though still it is a playable position for white. There are some problems with the queen that you can see. For example, knight C3 cannot be played due to CD, knight D4, bishop G2, king G2 and B4, and the queen is pinned with a knight. So there are already some problems for white. As you can see, it's very unpleasant position for white. And after DC, bishop C5, I think already black can overtake the initiative. So I think that now Claudia will have some problems here. I think she will have to move her queen. It will be already the let's count: queen A4, queen C4, queen C2, and probably queen D1. Coming back in 4 moves with the queen in the opening. Sorry, but I don't believe that she can have something more than equal position. Maybe queen B3 now will be played, but still it's some kind of the it looks the black's position looks like from the queen's gambit accepted, but still I really do not believe that she can take any advantage here. Okay, we shall move to the board number 2. Mungun Tul Bathoyak, my favorite player, my favorite name in the women's section, and is playing against Marta Bartel. I think Claudia is also not only counting on Zhang Xiaowen from China that she wins, and then in the last round she would be already sure about her woman grandmaster Noam, but also she counts on Marta Bartel, because if Marta wins a game, then for sure nobody will take away a gold medal from Claudia Coulon. So okay, E4, C5. So the regular Sicilian was played, and it is the Rouser variation, Rouser line, which is commonly used by Marta Bartel. Bishop G5, queen B6, knight B3, E6, queen D2, bishop E7, F3, castle, long castle, rook D8. So I think it's still the theory, and that I think that it's about equality, but still, of course, I think that it's around equality, not it is perfectly equal position, and white may try to fight for some advantage here. I think that some kind of G4, bishop E3, and G5 will be played. Such an English style attack, very popular. So we shall see. We shall wait, because of course Marta Bartel is playing against a very strong player whose rating is over 2400. She's the only man international master in the women competition. Of course, man international master title is higher than the woman grandmaster even. So she's really the
really a very strong player. And she's playing with white, yeah, Munguntul. Third board, Anna Gasik against Ding. Ding is the top seed of the tournament for now. Looking at the standings, she's on the place number 4. Anna is on the third place till now, but 2 rounds remaining, and I think that the fight for the second place will be really exciting for us, and the third one and the third place, because Munguntul, even if she loses a game, she will probably remain on the second place, because Claudia has got 7 points out of 7 games. Then Batkuyak, Munguntul 5.5 from 7, and the third and 4 players are in the queue for the third place with 4.5 points. So let's look at the Anna Gasik position against Ding. So bishop b5, Anna of course does not want really to come to the theoretical fight. Bishop d7, I think it's a good idea. c4, g6, so some kind of Maroczy line from Sicily. h3, not really. I think f3 and bishop e3 may lead to a small advantage of white. h3, okay, it's something different. a4, sorry, I do not believe in such a position, because white's weaknesses of the black squares can be clearly visible. Knight c6, and now bishop e3, queen d8, rook c1, queen a5. We will have a special guest now, Julien Bouhayejuk, a FISU World University Championships executive assistant. Welcome. Thank you. Hello. Hi. How are you? I'm okay. So cool. I've heard that you have played a first chess tournament in your life here. How was it? Well, not exactly an achievement, to be honest. Why, Well, 7 defeat on 7 games, but it was fun. It was come fun. on, you were playing, the first tournament is never easy. What is the current situation actually of chess in the FISU organization? Well, it's interesting because it's not a sport that is like our most popular sport, obviously, because we have 45 of them, and a lot of them are more like team sports. And But it's one of the sports that has regularly been an optional sport in the Universiade, which Yes, is exactly. our big event last year in Russia. Yeah, I was there. 3 years ago In in Shenzhen. China as Yeah. well. And obviously with the work that has been done here, especially in terms of promotion, with this live coverage, with the website that is also excellent, and the social media following, it's an excellent way to promote the activity. And I must admit that myself, I had some prejudices about chess, like a bit old-fashioned game, and not a sport really. And actually, I've been pretty surprised by the intensity, especially when you come to the end of the games, when players have very small amount of time remaining. It's pretty interesting, activity actually. Yeah, I know, because I'm also a player. I'm grandmaster also, so I know what you're talking about exactly. So, will chess be? How do you think? Will chess be the part of the regular Olympiad, not only Universiade? Well, it's complicated because this doesn't depend on FISU. This depends on FIDE, and well, we have a couple of requirements. The sport has to be at least 3 times as an optional sport in the Universiade, and then FIDE has to require the possibility for the sport to get into the program. It's not easy either because there's a lot of sport that would like to be in the compulsory program, because only 13 are currently in, and we work with 50 different sports. So. But the advantage of chess is that it's a sport that is logistically easy to organize. Yes, exactly. You just need a big hall or a bit of technology, because you need all these boards that are electronic.
But I guess when you're able to organize a very big event, you don't have a problem to get some of those boards. So that's a very big advantage if you compare to other team sports where venues are very complicated to provide. Or Yeah, exactly. The playing area in chess is really easy to be managed. And the other problem of chess, in a way, is that it depends a lot on the places where we have the university. Of course, in China or in Russia, the sport is extremely popular. So the organizers, knowing that they would have medals, they decided that they would take the game. Now we're going to Korea next year. For instance, here we don't have Koreans. The same thing with Chinese Taipei in now 3 years. Oh. But we have Brazilians, and in 2019 we go to Brazil. So who knows? Yeah, we will see. How do you think why the nations of Germany, France, England does not want to play here? So these three cases are very different. Okay. So Germany and France, I would say that it's basically because the University Sports Federation depends on the Chess Federation. So if the Chess Federation doesn't register this tournament as part of their development program, for instance, and there's no support on this side, there's no team coming. England, for instance, would be a completely different problem, and that's an issue we have specifically with England, with Ireland. Yeah, okay, so UK. Well, UK and Ireland, which are sorry. No. UK, well, UK has also Northern Ireland, but this area, because the problem that in those countries, chess is not recognized as a sport, but it falls under the game, a game, and it falls under the Ministry of Culture and not sports. And as our members are getting their funding from the Sports Federation, even though they're not paying anything, because often we get requests from players that are willing to come and pay their own things, but the federation is not allowed to register players, and that's why we don't have British players when we could have. All right. We have the same problem with bridge, for instance. Bridge, which is also in our program and which is also a mind game. Yes, exactly. I don't play actually. Do you play it? No, have you played it? No. Not I'm probably as good as bridge as I am in chess. So probably not a very good reference. I think that also it's very an interesting game for sure. I was doing my best to play, but I wasn't really a good player. Although it is said that if you are good at chess, you should be good at bridge, and opposite side also works. We actually had some organizing committees that were willing to organize both at the same time, to do some kind of mini mind games where you would have, because probably like the spirit of the players would probably match together and they could probably exchange on some strategy. I don't really know bridge, so I can't really. It's hard to say. Just if you're not aware of that kind of game, it's really hard to speak about it. Maybe I think the problem of chess actually and bridge for sure is that it's not it's not very fast game. Yeah, it is very hard to, and you know to have the rules. That's why I think that this system that you organize here with this live comment and also the live board that you are like showing the different move is very interesting, because one of the problem of people is that they're watching something but they don't understand. When you watch football, it's easy. The guy is running and he goes to put the ball in the goal. Okay, right. I mean, everybody can understand that. But chess, you see a guy with a board and he has like 16 pieces, the other one has 16 pieces, and you're like, what is he going to do with it? Half of the people that are watching, they don't even understand how the pieces move. Yeah, it's good to do this kind of pedagogy, because then people can understand what's happening, and I think that's why we do it. Exactly. No, exactly, and I think it's a very positive step. Yeah. All right. Thank you very much for the interview. Thank you. Thank you for coming, and I think you can enjoy the other games, the remaining rounds. I will try to learn. All right, do your best. Thank you very much. Thanks, and good luck for the comment. Thanks. All right, we come back to the women's section in a moment, because for sure, for many players and fans from Poland and from the rest of the world, for sure, it is interesting whether Klaudia Kulon will already be the world champion today, world university champion. Her game is not very convincing till now, today. So let us see that. And now, how did she play? Queen b3. She took on c5, bishop c5. Of course, there is a threat of taking off on f2 with check and take the queen. So the, for example, knight c3 still does not work, just because of that pinning b4, and black wins after knight b5. Sorry. I will take on f2. Rook will take, and I'll take on c2.
and only one piece will be here, will be saved, and black will for sure win. That's why queen b3, moving the queen was the only, from the c line was the only possibility. Queen b6. So I thought, sorry for a break in thinking, but I was thinking whether bishop f2 is not the good move, because the only response of white is king f2. Rook f2 cannot be played due to the fact that black will take the bishop on c1 with check. So, but after bishop f2, king f2, and queen b6, white will play e3, the only move here. Other moves possible are queen e3, which is met by knight g4 check, and the knight from g4 attacks both king and queen, and for sure black is winning. And also bishop e3 is met by the same knight g4, and the bishop on f3 will not be protected. e3 is the only move, and now after knight g4, king will just return. The return of the king will just come back on g1 and will be safe, really safe here. That's why queen b6 was played. Now there is a threat of taking on f2 because still the knight on c1 will not be protected. The rook from c8. So okay, let's just as an example just play h3, which is of course a stupid move. Bishop f2, rook f2, and rook c1 check. Black would be pawn up. That's why knight c3 was played. And now black has to do something with the pawn on b5, which is attacked by the queen and knight. So, and after b4, white will be already satisfied with that position because the pair of bishops will be taken. So after knight c3, bishop c6 is the best answer of black and will be for sure played. I think it was already played. No, not really. Black is still thinking. The time is almost the same. 70 minutes of white, of Claudia Coulon, who would be even satisfied, even though she's playing against a much lower rated player opponent. Black's time is 71 minutes, and white, I think that even with a draw, Claudia will be satisfied, because I think that will already give her, probably it will quite for sure give her a gold medal, the first place. So okay, let's look on the board number 2. Claudia can be really stressed about it, because if her friend from the representation will just say will not lose, then after a draw of Claudia, she will be the world champion. The last time she was the world champion was under 18. Black has played the move. Let's see which one. Knight g4. Knight g4 in Claudia's game. I think now e3 has to be played due to the fact that the exchange of b pawn for the b pawn for f pawn will be satisfactory for black. So after queen b5, for example, let's take as an example, bishop f2 check, king escapes, and now for sure, for example, let's say I will play now bishop c5, even black will be much better here. So I think e3 is the only move, and still black has to do something with the weak point on b5. But still I think white cannot count on more than equality due to the fact that the bishop on c1, which is actually should be pointed with the red color because it's so weak, is limited by 2 of his pawns. So not really a good opening by white. Okay, let's move to the board number 2, where the international master Bathuyak Munguntul from Mongolia. Look, I'm getting quite fluent in saying that name. Is playing against Marta Bartel. So e4, c5. I think for many players and for many commentators, Marta's change of the name
from Przeździecka to Bartel is really an ease. It made it easier to comment about her games. Her name now is much easier to be said, be spoken. Knight f3. Thank you, Mateusz. Knight f3, d6, d4, cd, knight d4, knight f6. So here we were, and still f3, rook d8, and now queen e1 was played. I think that Bathuyak Munguntul was a little bit surprised by the Polish player. Yes, she after a6 played g4, and she used already 35 minutes of her time of 90 minutes. No addition after 40th or 30th move. So queen c7 actually played quite fast by Marta Bartel. She's prepared better in the opening, so Claudia's hopes are just growing, even though I don't think that she's looking at her friend, but for sure in her mind, somewhere in her mind, she's thinking about that game. Board number 3, Anna Gasik against Ding Xiyin, so the number 1 from the starting list. Let's look. So we know that it was bishop b5. I wasn't quite sure about the opening of Anna, especially about a4. I think it's immature to play such a move due to the fact that the dark squares will be attacked by black. But on the other hand, it may be quite interesting to play it with white, because we have exchanged the bishop, the light squared bishop, and we put all our pawns on the light squares. So it makes sense, but I don't believe it. Sorry. Knight c6, bishop e3, queen d8. Probably queen gives a square for the knight on d7. This one from d6, f6 will jump on d7 and then on c5 or e5, and also the other possibility will be to play queen a5, and this place is really prepared for the black queen due to the fact that it will not be attacked by a3 and b4, so some pawn attack here will not occur due to the fact that the pawns cannot go back. So the pawn from a4 is really, I think, is an immature decision to play a4, but okay. So still I think that something else was played. Yes, rook c1. Rook c1, queen a5, just as I told you, b6, rook fd8, and now f4 was played by white. Hard to say, I almost say. I won't be satisfied with white's position. Now black can play e6 and d5. Some problems may occur in the center. I'm not convinced with white's position, with white's plan. Maybe Anna Gasik knows something more than I do in this position, which is very, very likely to happen. But still, I think it's not the best way of white. All right. Board number 4. Board number 4 in women's section. Zhang Xiaowen is playing against Yulia Dogodkina from Russia. I think you know what is the country of Zhang Xiaowen, although I don't pronounce it correctly probably. Of course, I'm talking about People's Republic of China. And e4, e5, finally some regular opening is played. Rui Lopez, the open line. I'm not sure about the... Oh, so sorry, not an open line, my mistake. Of course, we'll have the Berlin Wall. So it's hard to say where white can fight for an advantage. Even Viswanathan Anand himself, Vishy Anand wasn't able to find anything in the match against Magnus Carlsen. Maybe in the
next attempt he will do his best to prepare something, to find an advantage finally for white. And here we can see this endgame, very, very popular one. Its popularity has started, I think, in year 2000 when Vladimir Kramnik was playing against Garry Kasparov in London. And he said in the interviews after the match, which was won by him, that he played it because this ending, because he has looked at the results against Kasparov, and Kasparov wasn't really beating him in even better positions, slightly better, just like in Berlin Wall. If white makes some mistakes here, then the pair of bishops will be very, very powerful, and black can easily overtake the advantage and initiative in that line. So it's quite a good attempt of black to play it against better player. Zhang's elo is higher for 165 points as far as I can calculate, but I'm not sure about it already. But I think, yes, probably I'm right. So it's quite a good idea of Yulia Dogodkina, who is actually, in my humble opinion, not doing well against player with a higher elo. She does not like to play under the pressure. So knight c3, h6, h3, bishop d7, rook d1, king c8. So there are plenty of other possibilities of black, for example, playing king e8 in such a line, but immediately here white can try b3 and so on. Plenty of other variations, and nobody knows where to find the advantage for white. Now white's plan will be to double her rooks on d file, and then jumping on d5, playing a4, c4, g4, and just put the pawns. Of course, g4 is immature now, because I think some problems with h5 now can occur. So rook d2 is totally regular move. I would like to see the time of both players. White used 25 minutes, black 22, so they are in the new position for them. c5 was played, rook a1, bishop c6, and knight h2. Knight h2. The plan of white should be to play on the king side with the pawns f4, g4 to put them there. Black king b7, a5, and some knight g6, bishop e7. Even good players can be overplayed in that line by black. So it's really an interesting attempt. I think it is the first time in this tournament that players on the top boards play this Berlin Wall. Next board, Maria Fomenik from Russian Federation is playing against Alexandra Lach from Poland. d4, f5, once more Dutch defense, and the Leningrad variation. c4, bishop g7, knight c3, d6, knight f3, castle, c6. So the regular opening, queen a5, with the idea of e5 for sure, but maybe queen e8 and e5, maybe something else can be played. But I think that Ola is quite well prepared in the plan. So after e4, some tactical moves like f4 are already possible, and we will see what will Alexandra do. I think we can move in a moment to the men's section. So as you can see in the women's section, especially number 4 is quite interesting for me due to the fact of the opening, which is played for the first time. This wall, this Ruy Lopez wall is being played. If you have any question, write on our Facebook site www.facebook.com/chess2014. Subscribe to our YouTube channel.
13th World University Chess Championship. We now move. We are during round number 8 in the men's section. 6 players have 5 out of 7 points. So it's really a really big struggle for the gold medal in the tournament. I just as I thought at the beginning of the broadcast, I'm not sure who will win that tournament. I really do not know. I wish I knew, but I don't know. Okay, e4, knight f6. We are talking about it. Strange. In my humble opinion, it's a strange decision of Shimanov. But on the other hand, this coffee lover just doesn't want to play an very well-known opening lines, so and just wants to go for a slightly worse position, but not so common against a Chinese player. Especially, maybe it's the way of playing. E5, knight d5. We've seen it here. I think knight f3 is some kind of, but maybe probably it's the main theory here. E6, c4, knight f6, knight c3, knight e4. So such a position, slightly worse for black, but nothing special. I would like to see the time of both players. Men's section, board number 1. Both of them have used over 20 minutes playing with black. Alexander Shimanov from Russian Federation used 29 minutes, and his opponent Ruyuyan sorry, used 22 minutes. Let's move to the board number 2. White is slightly better on the first board. Bukavshin Ivan is playing against the Polish player Jacek Tomczak. D4, D5, so the queen's gambit accepted with E3, E5, which I don't believe that gives an advantage to white. And the position with the isolated pawn on D4 occurred. Of course, regularly, now if the pawn stands on E6 instead of C6, if you would move it there, we would have a classical isolated pawn structure where the bishop from B3 would attack the chain of pawns on F7 and E6. Now the whole idea is that it's easier for him to stay, or let's call bishop on B3 just to attack on F7, bishop G5, knight BD5 and knight D5. We will see what's going on, what's the Ivan Bukavshin's idea. He's a very cool guy. He was a guest of ours yesterday. Unfortunately, he didn't speak English, so it was quite hard for me to just translate it from 2 foreign languages. But okay, if I made a mistake, don't be scary to write about it. Don't be afraid. I will not bite because I don't have such an opportunity. It's only I'm only on the internet now. All right. Third board. Armenian player Grigoryan Karen is playing against Jan Bernashek, very solid person. So Nimzovich defense with F3. So it might have been a very sharp line. But here I don't know really the theory. It's a pity Lawrence couldn't stay with us for longer. But okay, we shall see. Just evaluate the position, not the variations. Variation knowledge. Sometimes it's even more interesting to not to know something, just to create some new ideas. So now I think white's advantage is just small one, but still stable. Black's idea would be to play probably B5 or maybe knight G6, knight F4. It looks like the structures from Benoni, but the bishop stands on B4 instead of G7 on G7. It's hard for me to say whether I would prefer to have it on G7 a fianchetto, to do a fianchetto, but still okay.
black is able also to play c4 and to activate it by c5, the bishop of course, by c5, and then playing b5. Quite an interesting game. We'll see what's going on further. Board number 4, top seed of the tournament, Sanan Sugirov is playing against Maciej Klekowski. I think Maciej already has done his 3rd international master norm, so it's a good result of his. For sure it was one of his aims in this tournament. So we have a Lapin line in the Sicilian defense, knight c6, bishop c4, knight b6, bishop d3, knight b4. So pair of bishops in black hands. For sure it's still the theory. Bishop e7, h4. Maciej is thinking. I'm quite curious how about the time of Polish player. Yeah, he is already 39 minutes and still thinking. And Sugirov used 22 minutes, so the time advantage is in Sugirov's hands. But still, it's nothing to be worried with black. Of course, if you don't know the theory and you're just playing against player rated 2660, it's never the nice situation. Next board, 5th one, Marko Nenezic from Serbia, the international master, is playing against Zaven Andriasyan. So something special, I think something interesting will happen here. We'll look around the board, as always when Zaven is playing. Knight c3, so the Volga defense a6 not accepted. e4, b4, knight b5. Don't have any idea about it. I don't want, just to fool you. So just let's look at it. So, what a mistake. What a mistake done by white. Black will be pawn up already after move number 12. Probably white will take, if white takes on e4, then bishop b5, and the rook on a1 is pinned with the pawn. Maybe that's the line, but I don't believe it. I don't believe it. I just don't believe it that it would be good for white. Maybe rook e1, rook bishop c4 is the main line. Probably, I don't know it. If knight goes back on f6, I don't really trust that position with white. Not really. So why didn't he take it? Oh, bishop a6 with the threat of taking. How much time did both players use? Is my question. We'll see in a moment. Bishop c4 was played and knight f6. Yeah, 37 minutes. Such a blunder in the 8th round of the World Championship on the 5th board in men's section. I don't believe it. Why did just pawn up after bishop c knight here, knight e4, bishop c4, and knight f6? Yes, you know what I'm going to say? Unbelievable. Really. I'm shocked. I'm actually shocked. Okay, let's move to the next board, where Dariusz Świercz, the best player, the highest rated player from Poland, is playing against Mongolian. No way. I have to read it once more. Sagmet Bachulun from Mongolia with white against the Polish player, against the Polish grandmaster rated over 2600 d6. So I think something is prepared by Dariusz, or maybe he just wants to, he's just not satisfied with his opening till now. That's why he wanted to play something else. And okay, regular position, white's advantage is very small. Black's idea will be probably to play even c5 now. Regular position, nothing special. No firebombing yet. And let's look at the board number 7, the favorite Polish player of fans, Michał Olszewski,
maybe he will come today if he wins. For sure he will come here, and you know, you will have to learn some Polish to understand it. Actually, no, we are not so fluent in English, so but in Polish, it's a very rich language. So, if you have any questions to any of players, and maybe you would like to ask them to come here for an interview, just write on the Facebook page www.facebook.com/chess2014. You can watch all broadcasts from this tournament on YouTube, on our YouTube channel. Subscribe. 13th World University Chess Championship. Let's go to the board number 7 of Jan Krejci against Michał Olszewski, and then we will have a short break. So okay, let's look at it. D4, knight f6, c4, g6, and g3. So, and now black has two possibilities to play either d6 or d5. The green felt like the system with d5, or d6, the king's Indian with g3. Michał uses d5, and now rook e8, so d and a3. I think rook e1 is the most popular here. Maybe some d5 also, but not a3. a5, queen e2, e5. There's no advantage of white here. White just wants to make a draw today, is from my point of view. But I don't believe that Michał will just want it. It's the 8th round of the World University Chess Championship here in Katowice in Poland. He is on the place number 12, the worst Buchholz in the among the players with 4.5, almost the worst among the players from the group with 4.5 points. He will for sure not be interested in making draw. So now he will play bishop d7 probably, with the idea of playing bishop d6, maybe exchanging. At the end, in the end game, this pawn on d5 may appear to be very, very weak. So we will see what's going on after the break. Maybe some few words in Polish then, or two pens, okay. See you in about 5 to 10 minutes.
Cześć, mam na imię Ola, pochodzę z Polski, pozdrawiam z Katowic. Dumelang, Libitzolarek Adimutlale. I come from South Africa, and I just like to send a big shout out to everybody in Katowice. I'm so glad to be here, and it's such an honor to be in this beautiful country. Hello everybody， 大家好，我名字叫陈鹏，来自中国的上海。这次来参加比赛，希望大家能够下好比赛，然后取得好成绩。谢谢大家 ，Thank you。Hallo, ich bin der Felix Hintermann, das ist Maria Heinatz. Wir grüßen ganz herzlich Katowice, Polen sind super Gastgeber, das wär's. Dobro večer, ja sam Miloš Stanković iz Srbije i puno pozdravam šaljem iz Katowice. Сайн манай нэг Бачтон гэдэг би Монголоос ирсэн. Энэ тэмцээнд оролцож байгаад маш их баяртай байна. Манай багийнхан энэ тэмцээнд бүтэн бүрэлдэхүүнээр маш сайн тоглож байна. Тэгээд баярлалаа гэж хэлье зохион байгуулагч нарт. Баярлалаа. Привет, меня зовут Александр Шиманов, я из России. Очень рад быть здесь и принимать участие в этом турнире великолепном. И хочу поблагодарить организаторов и всех участников этого действа. Спасибо. Bonjour, je m'appelle Julien de France. Bonjour depuis Katowice. Konnichiwa. 日本から来た岸川一馬です。柴田美咲です。カトビゼからお送りします。後半戦も頑張ります。以上。はい、さよなら。Bulb naka, avang ko tayo ni Sigibo, pabnulun naka may Polen Katowice. Naka. Sziasztok, Gergács Attila vagyok. Magyarországról jöttem, és üdvözlök mindenkit Katowicéből. Szeretem Lengyelországot. Nagyon jó hely, gyertek ti is! Molweni Makaya, igama lami Nkhulathanda Mafanya, ndilapha eKatowice, Poland. Kumnandi kakhulu apha lawe. Dziękuję. 大家好，我叫孙新月，我来自中国。这次很高兴来到卡托维茨。在比赛的过程中认识了很多朋友，希望大家都可以享受这个比赛，然后也希望大家都可以取得好成绩，也祝比赛取得圆满的成功。谢谢大家。OK。 Ողջույն բոլորին, իմ անունը Տիգրան Պետրոսյան է, ես Հայաստանից եմ, բարևներ բոլորին Կատովիցեից։ Hello, my name is Darren Bornheim. I'm live from Katowice, and yeah, we speak Afrikaans at home, which is our native language, and dit klink so bietjie soos Duits, maar dis nie regtig Duits nie, dis meer Afrikaans. And yeah, I don't know what else I'm gonna say. I'm currently here for a chess tournament, and tonight was just an awesome supper, and a couple of people are still dancing and partying it out. Enjoy your night. Cheers. Ciao. Bye. Tot ziens. Hamburgachle. See you later. Здравствуйте, меня зовут Иван Букавшин. Я из России. Турнир организован великолепно, все очень нравится. Также огромная благодарность организаторам. Спасибо. Hello, my name is Ivasan. I'm coming live from Katowice. Greetings from South Africa. Cześć, nazywam się Hanna Lex, pochodzę z Polski, pozdrawiam z Katowic. We have different religion, languages and culture, but we share one passion, chess. So sweet, isn't it? So, welcome back to the live video broadcast from the 13th World University Chess Championship here in Katowice, maybe in Katowice even, in Poland. My new, but not brandly new, co-worker, Hanna Lex, Women International Master. Hi Hanna, how are you? Nice Where were you for these several days? First, let me say that it's nice to be here again. For sure. I've been working very hard in our media office. How are you? Tell me. Fine, quite tired already, but still prepared. How did you like our surprise, yesterday's surprise? Oh, it was very nice one. It was really a surprise. I wasn't expecting anything like that. Being honest, due to some personal stuff, I'm not really glad to have my birthday. It's not about being older, getting older, but just different things. So I don't like when somebody's greeting me with my birthday. And it reminds me, Yes. reminds you about your age. No, not about the age. It's not about it. It's about some kind of anniversary of my stupidity. Oh, please stop. Yes. But I'm glad you like it. Yeah, it's very nice. Thank you. So, okay, I think we can get back to the
women's section first. I think Hannah will say a few words about it. Claudia Kulon plays against Gevorgyan Maria. From Armenia. Yes, Claudia Kulon is white. English opening. You have to help me. Is it theory? Yeah, it's still a theory. It's very annoying play of black. I think only possibility to play for advantage after e6 and d5 is to play d4 immediately. May I just here? It's just here the only possibility to go to the Catalan lines. So knight f4 and c. I don't think that white can find any advantage here. So I've already told about this position, e3 the only move, and knight c6 and bishop c6. So here we were before. So let's kick off with that position, please. Hannah, will you? Yes, I'm thinking. Oh, sorry, I didn't recognize it. Okay, so so let's move on. Oh, she couldn't take on d4 because b5 will be taken, right? No, I'll just take on d4, maybe. D4? Let's check it. Let's show it. Here, ed probably, yeah? Yes. And now b4, for example. And I have to play knight e2, right? No problem. And here I will be satisfied with black position. Then knight d5 and castle and then d4 weakness. It's an isolated pawn still, and I think that black should not be. It's not actually worse, for sure. So that's why I would play. I would take on d4. Just there's no pair of bishops in white's hand, so there's no difference whether I'm without two bishops or without one. So it was. I think it was better. But she And chose the something pawn different. structure. The pawn structure would be destroyed. It's now rook c1. I think it's an equal position still. Of course, Claudia is interested in winning. She already has outstanding result of 7 points out of 7 rounds, and she's really interested in winning her 8th round due to the fact that she's playing against lower rated opponent over 170 points of elo higher, and so I think, but in that position, with that position, I don't think that it will be so easy. So okay, Don't you think that the pawn b4 is very weak? No, it isn't. It cannot be attacked properly. It can always be defended by black pieces. So. But I will also have a c line. Yeah, okay. But I will try to. I think rook c1 was a mistake now. I would rather play h6 just to put some place for the king if 8th rank would be attacked. So there is no use of in exchanging the rooks on c1. So I think h6. Me too. I don't see the point. C1? By bishop, should take it with bishop. What for? Yes, that's my astonishment. Bishop c1. What for? I don't understand that move. It's a woman-like move, so I think you could be an expert here. Yeah, but me too. I don't see the point. Yeah. So what I was talking about. I was sure she would take it with rook. Me too, because then black cannot play rook c8. Maybe there is some problem with knight on a4 after rook a8 and queen a6. So I think that black has already overtook the, or even has overtaken the initiative now. So bishop c1 is against rook a8 and queen a6. There are severe problems with knight on a4. It cannot jump back on c3, neither on c5 nor on b6. So the position of white is really not the best I've ever seen.
So probably Claudia will have some problems, in my opinion. But there was no threat, right? Black couldn't do anything. After what? Maybe she was afraid of something, because I'm trying to understand. Yeah, rook c1, I'll play rook a8 with the idea of queen a6, which is already a threat. Yeah. And then what? I'll take on a4. But you want to... After rook c1, for Yes. example, yeah, I will just play rook a8. If some stupid move like, oh great, let's move it, yeah, just as an example, yeah. I'll play here, and after rook a1, there will be a threat of knight b6, for example. And the rook is pinned, maybe something like that, maybe, I don't know, queen d3 even. Black is much better due to the spinning of the knight. Maybe I could play something different instead of h4. Yeah, for sure, but it's the plan of black, yeah. And there is nothing you can do with it, with that knight on a4. And playing queen d1 with the idea of playing b3 and going back on b2 is still, you know, very unpleasant position for white. Maybe queen a7 wins already. Something like that. Maybe not now. No, maybe now, yeah. Oh, so she was right with taking it by but bishop. it's still a bad position for white. I would be really more than satisfied with black's position now. Alright, I think we can move to the board number 2, where Mongolian player Batchujak Munguntul is playing against Marta Bartel from Poland. Of course, the difference between the elos of both players is about 50 points of elo in the favor for white. So we were that's not that much, I think. Not that much, but of course something. And I think that here Marta's time was much better than her opponent's. So it's a regular thing, I think. Regular attack. White is preparing herself on the king side to play h4, h5, g6, and the king can be under attack. Black's idea will be to play for, I think so, knight b6, knight c4, some b4, and this spinning, you know. I'm just looking at that king. So both sides go on the different flanks. The standard Sicilian position. Yep, standard Sicilian position, exactly. Let's look at the time of both players. So something was played b4 and rook g1, knight a4, sorry. Maybe knight c5 will come now. Knight does not stand on very well on a4. Maybe some problems after knight a5, for example, and bishop c6. Or maybe even d5 can be played now. Yeah, I was thinking about d5. But not now, but later. I think First, even now it would be quite tempting, but still maybe. Because there are some problems with the attack. Although Marta's time is much better, she's got 55 minutes, her opponent only 35. I think that rook ac8 will be played now, just with the threat of jumping away with knight, and the pawn on c2 will be attacked, and some mate is a threat. For sure then bishop d3 will come. This bishop stands here very well, because it's not only defending weak c2 pawn, but also can be used in the attack on this diagonal after e5, some e5, h4, h5 and g6. So it's quite a regular standard position, with I think small advantage of white still. Okay, board number 3, Anna Gasik from Poland is playing against Ding Xin. The highest rating is on the side of black. She's got the highest rating in the whole tournament. Here, I don't believe that black is worse. There are some plans connected with d5. Black. I don't think that there is any reason why black should be worse here. Yeah. Even taking on d4 now, and after taking e5. Okay, on one hand, but there is. I'll take no, with I the can't. knight. Yeah? Yes. Both pawn on e4 and d6 can be weak. After, for example, taking knight
but I think that e4 pawn can be attacked much easier. Sorry, and that the position of the knight on e5 is much better due to the fact that it's not so limited, and it's I think something about equality. Maybe even black may in a moment overtake the initiative. And what about d5 field? I'm afraid that I will go there by my rook. For example, in future, of course. Rook c d1 and then jump away and then rook d5. Then later d5. Yeah. I'll try when you will be prepared to play knight c2. I would like to be prepared to play b5 against it. Just to wait for you now. But I would like to play first queen e2. Yeah, for sure you have to. And now I will play rook fe8 against e4 pawn. Oh yes, I'm afraid I don't have time. Yeah, maybe. To do my plan. And always I will play queen. Queen will go on c7, for example, just to protect that pawn. It can jump to e7 also, so it's not very nice for. That queen can go there also. Board number 4. Zhang against Dogodkina. Zhang, Chinese player, against Yuria Dogodkina, who is not very. She's not playing very well against players with higher rating. And here we have this Ruy Lopez Berlin Wall. You mean psychologically? She's not prepared. She's not prepared. Yes, she played already 2 games against, I think, Claudia Coulon. Actually no resistance. She was playing with white. She has used the variation, the line in rouser defense with no actually possibility of standing better. I think even it is worse. Actually, from the very beginning, she started the game with the worst position, you know, and then it's not the way you should play in the World Championship. You should just, you know, do your best, and she's not able, I think. So that's why I think her choice of the opening is quite good, because it's not very easy to show that white has any advantage in that line, in that variation. Even Kramnik even Kasparov or Anand themselves couldn't do it. Of course, against really very well known and very strong players like present world champion Magnus Carlsen from Norway or Vladimir Kramnik. Kasparov couldn't do it in London 2000. So it's a good choice because it's quite a stable opening for black. Oh, c4. Yeah. That's interesting. Yeah, because otherwise white would choose to play c4, knight e3, knight d5. It's the very known jamming of the knight, and c4. Of course, if white would take it, then the pawns on the queen side will be not unbelievably, severely weakened. So, but on the other hand, if I manage to exchange them, then I will be quite satisfied with the pawn structure, and the pair of bishops may be very dangerous. And the problem is that if I play knight d4 now, I think black can just take a pawn on e5. So there is no advantage at all, in my opinion. So I think Dogodkina's choice was very proper for this round. Everybody's already tired with the tournament. The players are really tired, exhausted almost, because yesterday they were playing 2 games in a row. Now they had some break, but still not so much time to relax, to rest. So still, it's very hard. It's a very tough tournament for everybody, and for sure, the player who is prepared physically, prepared better, should win this tournament even. I think Claudia is. Yes, as always, it's world championships. You have to be prepared mentally, physically, and you have to play good chess. Yes, exactly. But don't you think that I can play now knight c6? Yeah. You have to take With on the knight. c6, and now I play bc.
with that one I don't believe. Maybe even rook g8. Rook g8. Rook d7. Right, bishop e7. Knight e3. Maybe. Maybe some advantages. I feel I had better position. Okay. Oh, I'm going. Structure is I'm going on d5 to the center. Oh, I cannot because the knight. Yes. No. I Okay, attack. so I'm wrong. Maybe now rook d8 should be played. Maybe, yeah, you're right. Probably due to the fact that the pawn structure is worse, but the dynamics is a very dynamic position. So that's why black is worse. Maybe overestimated that position. Maybe not rook g8. Maybe this was the weak move. Maybe f6, just with the plan of bishop d6, for example, and then rook hd8. Maybe some problems can occur for Renan. I would also play knight e3 with plan knight d5. Or f5 again, no? Yeah, yeah. Yeah, probably right. If black manages to just run away from the other threats, I don't believe that white is better. Yeah, maybe slightly better. Yeah, probably, yeah. I will go on d7 and I will see what happens. The problem of black is that with the development of the pieces, maybe king c8, something like that, I would like to exchange the pair of rooks and then just play against these weak pawns on the queen side. But it's still very interesting. If white manages to put more pressure on black, it will be better. But on the other hand, if not, then the pawn structure will be very, very important. It will be the most important factor in that position. Alright, I think we can move to the next game of Maria Fomenik against Alexandra Olak from Poland. Maria Fomenik is of course from Russia. It's the board number 5. We should pronounce it Dominik, not Fomenik? Fomenik. Oh, I'm sorry. So I misunderstood. Maybe I was wrong. I don't know yet already. So it doesn't really matter. E4, knight a6. I've seen that position. And a3 now. Is Ola still thinking? She played knight a6 and b4. So I think that white has an advantage due to the fact that the pawn on e5 can be easily attacked, and after queen runs away, maybe on c7, then white will just take on e4 and the e5 pawn will be under the attack of three pieces, queen, knight and bishop. So I believe that white is better in that position. Alright, I think we can move to the men's section and we will just download the current positions. So in a moment we'll have the chessboard. So in a moment I'm still waiting for the chessboard, and the first board already 25 moves played. E4, knight f6, so the Alec in defense with knight f3. I believe that black just wants a slightly worse position against not to play forced lines against Chinese players. They are very well known for being quite dangerous in such case. Still, Chinese players know how to play chess, so it won't be easy. Such a position. Okay, I think that black is not worse, but it
it depends actually. Maybe b4 now is a good idea. Can I take with rook No, on before? bishop on Oh, f8 no, I'm stands, sorry. yeah. You have to take with here. And the knight will go on d5. And in my opinion, the pawn on b file is quite weak. So maybe now queen e3 and just take on e3, and the end game shouldn't be worse for black. I don't believe that this the b pawn is strong. So I think that black should be okay here. Of course, I'm not obliged to play b4, but on the other hand, b5 pawn of black is maybe quite weak. Sorry, quite weak, and maybe black can play queen c6 now with the same idea of knight d5 and attacking the weak pawn on c3 and the bishop, yeah, from d5. So I don't think that black has some problems actually. But we shall see what's the time. Now we have to start looking at it. It's the queen c6 was played by Alexander Shimanov, who's got 38 minutes against 47 on the Urian side. Queen c6. So he just wants to play knight d5 and so on. Let's move to the board number 2, where Russian player Ivan Bukavshin is playing against Polish grandmaster Jacek Tomczak. Queen's gambit accepted with e3, e5, which I don't believe gives any advantage to white. It's quite a solid position. Maybe now, okay, black is a little bit better due to the fact that the position of bishops are better. And what about my knight? Isn't it strong on e5? Wasn't it? Because he. But it looks very nice, but it does nothing. You know, that's the problem. Sometimes the pieces look, you know, they are put somewhere on the board, and they look as if they have no better place, but they do nothing. But I feel like I had more space here. Yeah, that's why white is a little bit better, yeah? Because you said black. Black is better. No, so I was mistaken, sorry. Black is slightly worse. 93, and now white just want to go on f4 with the knight and just put the pressure on d5 pawn as well as on e6, the bishop on e6. So maybe the other plan will be connected with knight c5, and yeah, white stands slightly, but really slightly better. Karen Grigorian is playing against Czech grandmaster Jan Bernaszek. We've seen this here, the regular position, f5, f4, f5. Black probably couldn't play knight e5 due to the fact that after bishop g5 and with the next knight h5, the queen is pinned with the knight and there is no bishop to defend that knight, and after h6 for sure I will just go on h4, still with the same idea of knight h5, just taking control over the king's side. That's why knight f8 was played. So after bishop g5, g5, h6, bishop h4, even knight h7 is possible. Then with the idea of, after playing knight h5, queen e7, with the idea of just taking on c3 and e4, as well as queen e5 may always jump away. Of course, then black will have to be happy with the threefold repetition after bishop g3, for example. g3, yeah. So bishop f4 now, I think white's got advantage. c4, yeah. Black is just defending the d6 pawn. Take, take, knight e4, queen d4, bishop g3. Still, I think white is better due to the fact that the knight on f8 is really not the best there is a threat of f6. Am I right? f6 with white.
pawn. Yes, this is the threat, And of course there is a pawn on d6. yeah, hanging, so f6, so for sure white is much better. Quite severe problems of black in the game of Grigorian Karen, Jan Bernaszek. So we have a guest from Brazil, Ana Victoria Rothbard. Please welcome. Please come if you can, of course, take a mic. Hello. Hi. Hello. How are you? I'm fine. Cool. But I played very bad. But you? How did you play today? So in this my Russian team and again, but now I'm lost. All right. So let's see your game. So you are playing against the player with much higher rating, actually. Yes. Almost 200. So it's unfortunately. Yeah. Okay. Come on, it's a world championship, so you will always play against such players here. Yeah, exactly. And e4. So some kind after d5, for example, some kind of French defense could also occur. Yes, yes. But of course, it's something different. I don't think that white's better here. Giving away a pair of bishops immediately shouldn't Yes. lead to an advantage. But I don't play many games with this opening, and it's so new for me. All right. Maybe some kind of d6, just playing calm d6 and then maybe e5 or g6 with bishop g7 is also possible. Yeah. But okay, let's move to the game. And I expect that she play 9 d2 now. Yeah, no. And it's the difference that I expect. That was. And what was And your it's plan? C5. C5. Yeah, just Yeah. like in French defense, actually. Yeah. The But position. she played another move. Everything is possible. Yeah. Take. C6. How about e5 now? I would be. 5 now. Yeah, I would be interested in playing such a move. Just to open to give some space for my bishops. And I would play knight f3. Right, A like bit better. probably. I don't know. I'm not an expert in that line. And I will take with knight. All right, I just And bishop will work, develop now. So Okay. I think it will be quite okay for black. Yeah, you're No right. problem. Probably after that one I'll just go here and then a6. Attack the knight on b5. Alright, but it's quite different. c6, knight f3. Maybe your position is just you're lower, yes? You Yes. don't have so much space. But still here e5 still, it's already dangerous due to knight c4. Yeah, because my king is not the center, castled it's yet, not easy. Here. And I think that it's better queen e7. Yes, When yeah, I probably. played, I You saw realized, after. yeah. I saw after, and After playing, yeah, it's always like that. you're not satisfied with your move and you just see, but only after the move that you could play different, probably better way. Okay, it happens to all of us. G6. Of course, it's G6? a protection. Yes. It's a protection against the mate on the diagonal B1, H7. And now I fought many times, and I played f5, but it's so rapid. I don't know. I'm not sure. Because my plan is it's play e5, but it's not. I didn't see the bishop b3 after in the continuous movies. So let's see it. Here. So e5 cannot be played. Of course, it's No. at the end the knight, the queen on d8 will be Yes. unprotected. So queen f6, rook f1, e5. So you have opened the. Yes, this is very noisy. Pretty yes. Yeah, maybe because of the problems with development Yes, of the I thought flank. Yes. I fought a lot of, but now I am bad here. All right. Now. Yeah, even after taking on g3, hg, Yes. all white pieces are prepared. And my bishop very don't go. doesn't play anyway. Yeah. It's a really very tough position for black, for sure. No pair of bishops and so on. So. Yes. Right. Let's see. And here you stand. Also not very nice.
due to the mate actually. Yes, it's difficult. Yes, exactly. So the problems with development of the yes, my bishop. queen side. I didn't see the dangers. This my bishop in f5. I think that's possible, but after it's a. It's too wrong. Too rapid. Yes. Yes, yes. But on the other hand, maybe not f5. All right. Enough about the game. How do you find the atmosphere of the tournament? How do you find the organization and I like our it so country? Yes, I like it so much. It's my fourth tournament because I participated in the Shenzhen, in China, in Russia, and in Portugal. So and this is my fourth. Fourth tournament in a row. Yes. Yes, this the World Championship. So okay, what was your best result? I didn't remember, but I am in the ranking initial. I am the very very yes, like this. Yes. All right. But my pretension is it's better my local position. All right. So so you enjoy staying in Poland, are you? No, my first time here. Yes, okay, but do you enjoy it? Yes, yes, very much. All right, very nice. Did you choose some of our trips? Did you go somewhere? Next for the excursions? No, I prefer stay here because it's just one day off, and this is a complete. I am tired in these things. Not only you, I think many players are tired as well. So we wish you good luck at the last round tomorrow, and thank you for coming here. Okay, thank you. Thank you very much. Thank you. Good luck. Good luck. So okay, we can go back. If you have any questions, don't hesitate to ask on www.facebook.com/chess2014. Subscribe to our YouTube channel, 13th World University Chess Championship. We are back. We'll be back in a moment with the boards, and we'll talk maybe about some few words still about men section, and then we will move to the women section. So Maciej Krakowski, Alapin, the Sicilian, the Alapin line. So I think that all of it is the theory. H4. So I don't believe that. H4, I've never seen such a move. You know, is it popular? I'm not an expert in that, but Suvirov is just such a type of player that he does not play the main lines, but rather he enjoys to play against even especially weaker players, to put a position on the board and then just to start to think. H4 is of course connected with some attack on the king side, so black cannot actually castle there due to the fact that knight g5 or bishop g5 will go there, and some attack will occur for sure. That's why it is a good saying that if your opponent is attacking you on the one of the flanks, just play in the center, h4, d5, just like that. But then he castled, unfortunately. Yeah, but still, after knight g5, I'm curious why white did not play knight g5 now. Maybe it's connected that black would play f5, queen e2 and queen f6 with the idea of playing e5 now. So and actually all problems of black can be solved, but still after knight f3 I believe that white would be better. I don't really understand why white did not play knight g5 now, because after g6 some terrible attack after h5 can be done. So I don't understand it, to be honest. Why is it so? That was quite easy to see. Yeah. As for me. Yes. So maybe something else after knight. He chose to castle? Yes, knight d5. Of course the pawn on d5 is untouchable. Cannot take till the end due to the fact of that black will just take a queen. It's just a little trap. Bishop g5 was played, and what now? Maybe taking on c3, bc, and queen c7 or a5. There are still some problems with developing of the development of bishop from c8.
maybe queen a5 will be played immediately. So just like with the idea of bishop d7 and somewhere else on c6. But still, I think so. Okay, white cannot play knight e5 due to f6. So black cannot be stopped. In my humble opinion, black shouldn't be worse in that position. Queen a5, for example, and rook fc1 and even h6 can be played now. Bishop d2 and queen just jumps back. I will play knight f6, b6, bishop b7, or even knight f6 and bishop d7, c6. So I don't believe that white is much better. So some opening problems of black can be easily solved here. Let's see at the time of both players. Shannon Sugirov is playing against Maciej Klekowski. So queen a5 and bishop d2 was played. Both of players are not, so such a position stands on the board. Queen a5 and bishop d2, sorry, was played, I think, immediately. Maybe he just wants to win tempo because he went to g5, although he could have played bishop d2 also. But if after bishop g5, queen a5, bishop d2 white, black will play queen d8, then white would win a tempo. Of course, knight c3 and queen d5 is possible, is playable. So I don't think that white has anything here. Black can even overtake the initiative, which would be a really big surprise in my opinion, because Shannon Sugirov is rated 2660 almost, and Maciej Klekowski less than 2400. So the difference in elo is really big, over 250 points of elo. I would like just to go back to the men's section. Maybe we'll don't know the current situation. Still, Polish fans can be really satisfied with the team classification, where Poland leads with 16.5 points. Then Russia, Federation and Armenia are together on the place number 2 and 3 with 14 points, so 2.5 points of advantage. So Poland has 2.5 points more and only 2 remaining rounds. I think that Polish team should easily win that classification. We wish it, of course. So I think we can switch to Polish now a little bit. So foreigners learn also Polish. It's also a foreign language, but it's not so bad as you can hear us. Listen to us. I think you can understand something for sure. Alright, so let's switch to Polish. Także przejdźmy na język polski, nasz język ojczysty. No, troszeczkę łatwiej nam będzie. Nie musimy się tak spinać, dlatego że władamy tym językiem troszeczkę lepiej niż... Na początku chciałam podkreślić i podziękować firmie ScanMed Multimedis, która tutaj sprawuje opiekę medyczną nad naszymi zawodnikami. Dziękujemy. Jak na razie, dzięki Bogu, interwencja nie była jakaś doraźna, nie była aż tak potrzebna, ale bardzo dobrze, bardzo potrzebne jest takie wsparcie. Wiadomo, że podczas turniejów szachowych kontuzji jakichś potwornych raczej być nie powinno, natomiast jakieś nawet omdlenia ze zmęczenia mogą się pojawić. Także na pewno jest to duża pomoc i dziękujemy Wam bardzo. Firma ScanMed Multimedis. Także na razie spójrzmy może na partię Polaków i Polek. Myślę, że możemy spokojnie przejść do pani najpierw, dlatego że Klaudia Kulon, chciałbym to podkreślić jeszcze raz, na razie ma nieprawdopodobny wynik, właściwie nieosiągalny, 7 z 7, 1,5 punkta przewagi na 2 rundy przed końcem. Zyskuje 62 punkty na Elo, to jest tak. Jakiś szok, knockout, nie wiem jak to jeszcze ładniej nazywać, jak to jeszcze większymi słowy nazywać. Talent i praca, tak można to nazywać. Praca, tak.
1,5 punkta przewagi nad następną zawodniczką. Na pewno już ma srebro, ale nie wierzę w to, żeby to ją satysfakcjonowało. Dzisiaj gra z Ormianką Marią Gevorgian, której ranking wskazuje na to, że jest słabsza od naszej zawodniczki. Na razie Maria zajmuje 5. miejsce, dzieli 3. Ranking 200, zdaje się 30. Tak. Co prawda, no dzisiaj Klaudia nie już ma żadnej przewagi po debiucie. Przejdźmy zaraz, może przejdziemy do tych partii. Była grana po raz kolejny przez Klaudię partia angielska. Sprawdźmy jak teraz. Myślę, że to jest całkiem dobry sposób na rozwiązanie problemu, jeśli białe nie przejdą teraz do partii katalońskiej poprzez D4. Myślę, że myślenie o przewadze w tym konkretnym wariancie w partii angielskiej no jest niemożliwe, co zresztą pokazuje dobitnie ta partia. Klaudia moim zdaniem nie otrzymała żadnej, ale to absolutnie żadnej przewagi. Być może też jest już zmęczona, ma 7 punktów, nie jest łatwo mieć 100% w turnieju. Tak, oczywiście. Tak trudnym. Ja nie mówię, że ma robić 100%, po prostu chodzi mi o samą pozycję po debiucie. Duże problemy ze skoczkiem na A4, wieżona A1, dlatego goniec bije C1 nastąpiło. Mówiliśmy o tym podczas komentarza w języku angielskim. No dobrze, no szczerze mówiąc, teraz już jest lepiej niż było. Czarny nie wie co robić, to widać gołym okiem. Tutaj po wieża 8 hetman D1, proszę zobaczyć, skoczek F6, tutaj wieża D8, skoczek E5. No, czarny stoi w miejscu, myślę, że ta zawodniczka byłaby content, jeśli partia zakończyłaby się wynikiem remisowym. Wiadomo, że Klaudia chce wygrać tą partię. Przy remisie prawdopodobnie już też zdobywa złoto, chociaż jej Buchholz jest troszeczkę gorszy, ale przy nadrabianiu tak dużej straty punktowej, czyli 1,5 punkta, myślę, że Buchholz Klaudii, czego jej oczywiście nie życzę, żeby wygrywała przy pomocy punktacji pomocniczej, dlatego że no 1,5 punkta przed 2 rundy przed końcem daje na 98% wygraną w turnieju. No, zdarza się, że nie do końca, ale to są bardzo rzadkie przypadki. No, polscy szachiści troszeczkę, z tego co wiem, mają niestety to złe doświadczenie. Jacek Dański w latach 80. miał 2 punkty przewagi w Mistrzostwach Świata do lat 20. Przegrał 2 ostatnie partie i stracił złoto. Nie pamiętam, nie wiem na rzecz kogo, ale no, zdarza się, to jest sport cały czas. Krzysiek Górski kilka lat temu w Mistrzostwach Polski do lat 20 w Środzie Wielkopolskiej miał 1,5 punkta przewagi na 2 rundy przed końcem. Przegrał 2 pod rząd i był dopiero 3. Także no, nic nie jest jeszcze pewne, cały czas piłka w grze. No, bądźmy dobrej myśli, nie mówmy o przegranych. Przyczyniłem się niestety do tego niezadowalającego rezultatu Krzyśka. W tej Środzie Wielkopolskiej wygrałem z nim w ostatniej rundzie i wtedy grałem baraż z Jackiem Stopą, który zresztą przegrałem, ale to zupełnie inna para kaloszy. Pozycja na pierwszej desce oceniałbym coś koło równości, tylko że z lekkim wskazaniem na Klaudię, która jest zawodniczką na pewno bardziej kreatywną i po prostu bardziej doświadczoną od przeciwniczki. Myślę, że jeśli nie uda jej się wygrać, to przynajmniej będzie stwarzała jakieś szanse dla siebie. Widzę, że wykonała jakiś ruch, bo twarz jej odwrócona jest raczej na deski dalsze. Wie o tym, i że jeśli Marta Bartel, grająca na desce drugiej z Mongołką Munguntul Batkujak, wygra, bądź nawet zremisuje, myślę, że wtedy Klaudia już będzie mogła dzisiaj cieszyć się ze złotego medalu akademickich Mistrzostw Polski. Mistrzostw Świata, przepraszam. Mistrzostw Polski to mały pikoś dla niej, już wygrała nieraz takie imprezy. Ostatni raz Mistrzostwa Świata wygrała do lat 14, także kilka lat już minęło. Od tego czasu zagrała goniec F2, czeka. Po prostu czeka spokojnie. Niech przeciwniczka się męczy, niech ona myśli, niech się myli. Taki jest plan Klaudii. W zasadzie czy czarny może jakiś plan wykonać tutaj? Atakujący białe? No nie do końca, myślę, że trzeba będzie zagrać jakoś skoczek C6, wymienić słabego skoczka. Skoczek na E5 po prostu nie ma gry. Także no coś, to nie jest prosta pozycja do gry.
Myślę, że wieża A8, wiązanie tego skoczka też wchodzi w grę. Ogólnie rzecz biorąc, pozycja, jeśli obie zawodniczki będą stały w miejscu, zakończy się remisem. Co prawda biały ma jakiś tam plan typu król G1, F4, E5, ale to są już, to jest podjęcie już dużego ryzyka. Nie wiem, czy Klaudia zdecyduje się. Myślę, że zależy to od tego, co się będzie działo na drugiej desce, bo jeśli Marta Bartel na przykład zremisuje, to Klaudia do złotego medalu będzie brakowało jej tylko remisu. Także to jest idealna dla niej pozycja do wyczekiwania. To spójrzmy jak na drugiej. Sycylijska Rauser, ulubiony debiut Marty. Atak na dwóch skrzydłach. Każdy sobie rzepkę skrobie. No, tutaj może być bardzo długa gra. No również nie jest to pozycja, która... Bardzo ciężko ocenić, jeśli ktoś siedzi z boku, tak jak Klaudia. Myślę, że czarny powoli przejmuje inicjatywy po skoczek D4. Jeśli nie można było bić na D4, zdaje się, że to było niemożliwe, to teraz atak czarnych może być bardzo niebezpieczny. A4, B3 bądź nawet A4, A3. Myślę, że Marta przejmuje już inicjatywę i Klaudia może być całkiem zadowolona z takiego obrotu sprawy. Na pewno jutro nie będziemy mieli, nawet jeśli Marta wygra partię z Mongołką, to nie będziemy mieli na pierwszej desce pojedynku dwóch Polek, dlatego że jest to niemożliwe. W Mistrzostwach Świata nie można, w ostatniej rundzie sędziowie nie mogą skojarzyć dwóch zawodników z tego samego kraju. Jest to podyktowane oczywiście faktem ewentualnych układów. No niestety, no, każdy sport to dotyka, również szachy, dlatego myślę, że nawet 2 rundy przed końcem byłaby taka możliwość prowadzenia czegoś takiego. No nie wierzę w to, żeby dziewczyny jakoś odpuszczały sobie nasze, no ale to nigdy nie wiadomo, dlatego ostatnia runda nie może być grana przez zawodniczki z tego samego kraju, więc nawet jeśli Marta Bartel wygra, to niestety dla Klaudii, która liczy na to, że zagra z arcymistrzynią w ostatniej rundzie, jedyną taką zawodniczką, z uwagi na to, że dzięki temu zdobyłaby swoją normę arcymistrzowską, kobiecego arcymistrza. Na pewno trzyma kciuki bardzo mocno Klaudia za zawodniczkę grającą na 4. desce, Xiang Xiaowen. Jest to arcymistrzyni, która gra z Rosjanką Julią Dogotkiną. Jeśli wygra, to prawdopodobnie Klaudia wówczas w ostatniej rundzie usiądzie naprzeciw niej i taką partię będziemy obserwowali. Wówczas myślę, że nawet z wynikiem 7-9 jakby zawaliło się wszystko, to norma i tak będzie, medal i tak będzie. No zobaczymy. Białe zagrały w tej pozycji wieża G3 bądź G3. Zawodniczka grająca białym ma tylko 17 minut. Marta 38 jest w całkiem komfortowej sytuacji. Co prawda mogą tam być problemy wieża H3, dama H4. No wiadomo, biały też nie będzie stał i czekał, aż to czarny zamatuje. Natomiast zawsze po ruchu typu A4, teraz na przykład wieża H3 i B3, hetman H4, zawsze istnieje motyw H6 związania. Wiadomo, jest to niebezpieczne i tutaj dlatego czarny będzie mógł próbować G6 bądź G6, żeby po hetman H4 zagrać od razu H5. I nie można bić w przelocie, bo hetman jest związany i jeśli tak by się stało, to wiadomo, że tutaj już atak na skrzydle królewskim, atak na króla czarnego nie przyniesie żadnych skutków, natomiast droga do króla białych będzie stała przed czarnymi otworem. Patrzmy na deskę numer 3, gdzie kolejna nasza reprezentantka, Anna Gasi, gra białymi z reprezentantką Chin Ding Xiyin. Obecnie mamy taką pozycję. Czarne powinny być są zadowolone na pewno z pozycji po debiucie. I teraz no, z uwagi na to, że jest to pozycja z wariantu taka podobna do wariantu maroczego, myślę, że tutaj czarny źle nie stoi. Oczywiście nie może być mowy o ruchu typu skoczek B3. W tej pozycji czarny nie może grać żadnego z pionów. Tutaj z uwagi na prosty skoczek A2 i trzeba będzie pożegnać się z figurką. Nie ma żadnych innych takich trików taktycznych. Natomiast po biciu na A5 oczywiście nastąpi proste B4, widełki na skoczka i na hetmana i czarne będą musiały się pożegnać z figurą. Natomiast w tej pozycji nie jest tak łatwo wskazać czarnymi, jaki ruch należy wykonać.
No, natomiast białe, jeśli oddać by ruch białym, też nie jest to takie proste i jasne. Pozycja skomplikowana. Chciałbym zobaczyć na... Ten hetman jest troszkę taki uwięziony. Nie ma jak wrócić. Hetman na B4 no nie ma jak wrócić, ale z drugiej strony też nie jest tak łatwo go chycić tam. A konia 2 jakby? Hetman A3 zawsze związany będzie, hetman na E3. Także no mówię, to nie jest takie proste, żeby to złapać. Nastąpiło teraz skoczek D7, król H1, skoczek B8 z ideą skoczek C6 i bicia na A5 i F5. No wiadomo, jeśli białe stałyby w miejscu, no to zostaną po prostu te piony skonsumowane i no, żadnej dobrym rezultacie raczej białe myśleć by nie mogły, dlatego no jak to też często w kobiecych szachach, należy po prostu atakować tego króla, próbować zmiażdżyć. A teraz F6 nie grozi? Grozi F6 i wtedy czarne byłyby zmuszone z zagrania D5, dlatego że nie byłoby innej opcji obrony przed matem. Znaczy oczywiście jeszcze król H8 i no powiedzmy, że wykonam jakiś... Koń D7 jeszcze mogłoby być? No koń D7, ale to ten skoczek właśnie stamtąd wrócił, także po skoczek C6 ciekawie wygląda F6 i D5. To wiadomo, że dla czarnych byłoby bardzo dobre. Tak biały grać nie może, dlatego że zawsze po hetman H6 mamy obronę poprzez hetman F8. Mata nie ma, a wieża jak wisiała, tak wisi. I bicie na E4 bądź na C4, bo przepchnięcie piona na D4 byłoby gwarantem świetnej pozycji czarnych. Także w tej pozycji myślę, że skoczek C6 można spokojnie pokusić się o taki ruch. Nastąpi pewnie wtedy jakoś wieża D2, ale dalej nie wierzę, że ta pozycja jest groźna dla czarnych. Hetman A, przepraszam, nie B5, oczywiście nie podstawiamy hetmana w jeden ruch po dwie figury, tylko hetman A5, hetman E5. Ten hetman będzie bronił, chronił, atakował. Także no, nie podoba mi się ta pozycja ani. Oczywiście gra ona z bardzo silną przeciwniczką, Xi Hin Ding, która ma, zdaje się, pierwszy numer startowy. Jest to, ma 2449. Myślę, że brakuje jej tylko jeszcze jakiejś normy na mistrza międzynarodowego męskiego, bądź czeka już na przyznanie tego tytułu. A w tym turnieju nie gra chyba wyjątkowo? No nie gra jakoś wyjątkowo, co zresztą widać po wyniku. Nie może być raczej zadowolona zawodniczka z pierwszym numerem startowym, że jest na razie poza podium. No ale no wiadomo, że... A tutaj już nie mam szansy na atak? Jakiś F6 gdybym spróbowała? No powiedzmy tam hetman E5 zagram. Jakaś wieża F1, F2, obojętnie. F1, że tutaj... No zawsze mogę G5 pokusić o zagranie. A moje H4 byłoby? Król H8 i otwieramy pozycję do ataku dla... Nawet H6 tutaj można próbować. Ale myślę, że właśnie król H8 tutaj mogą być duże problemy z pionami, dlatego że hetman G5. A konik F2 tam jakoś jakby spróbował przechodzić teraz gdzieś na H5 prób. Ale nie zawsze GH pobije i tutaj jeśli tylko GH pobije, to już nie będzie żadnego problemu. Dobrze. Natomiast po hetman G5, HG, czarny może spokojnie zagrać wieżą. Szybko wieża łapie. G8, wieża D6, D6 nawet skoczek E5. Skoczek no, ma perfekcyjną pozycję, dlatego że na G5 słabość broni ten skoczek w 7 linii, nie można wejść na D7. Problemów raczej być nie powinno. O, wieża F5, niezłe kopytko. Zgadzam się, tutaj pomyliłem się. Tak, nie zauważyłem tego ruchu po G5. Zgadzam się, ładne. Tutaj ładne kopytko, dziękuję. Zostałem wprawiony bardzo słusznie, wieża F1. Pewnie dlatego będę musiał zagrać król H8. No i tutaj może rzeczywiście jakiś atak być, aczkolwiek no nie wierzę w powodzenie. I wieża F4. Tutaj akurat to policzyłem, przygotowałem się na was, chłopaki. Wiem, że polujecie tutaj na moje pomyłki, ale na C3 wisi, na wieża G6, no nie, tutaj trochę za dużo by tutaj było szczęścia, gdyby biały tak prosto i w barbarzyński sposób mógł atakować i byłoby to dobre. Jak czas? 23 minuty Ania, 30 minut Chinka. Nawet tutaj po F5 od razu mogę zagrać hetman A5 bez skoczka C6 i później hetman E5. No tutaj myślę, że czarny sobie powinien poradzić tak między Bogiem a prawdą. Hetman A5 było zagrane nawet, także zobaczmy to na desce.
od razu bez skoczka C6, hetman A5. No co, zawodniczka widzi po prostu, że po F6, hetman E5, wieża F1, może zagrać banalny skoczek D7. No i tutaj tylko białe może mieć problem. Po prostu na razie stoi bez piona na czysto. Skoczek C6, ten król H8 też było możliwe w tej pozycji, wiadomo tutaj. No białe po prostu stanęły bez piona, no niestety. Czarnym udało się wyblokować te piony na skrzydle hetmańskim. Jest to związane z tym, że nastąpiło wcześniej A4 i te wszystkie słabości, o których mówiłem, słabości czarnych pól, no dają sobie znać. Oczywiście dalej trzymamy kciuki za Anię, ale no, ma trudną pozycję. Gra z bardzo silną przeciwniczką. Trochę gorszy czas. No. Różowe okulary by należało założyć, żeby powiedzieć, że wszystko jest ok. Przejdźmy dalej. Zhang do Gotkina. No, mieliśmy tutaj berlińską ścianę, w której wielu zawodników bardzo silnych próbowało osiągać przewagę białymi, ale na razie nie ma za dużo takich. Są pojedyncze zwycięstwa między Bogiem a prawdą. Niedawno udała się ta sztuka Włochowi Fabiano Caruanie wygrać z mistrzem świata Magnusem Carlsenem, ale jedna jaskółka wiosny nie czyni. Myślę, że to nie jest jeszcze przełamanie tej ciężkiej do gry dla obu stron obrony. Myślę, że czarne wzmocnią jak gdzieś tam grę i ogólnie rzecz biorąc jest to pozycja, w której białe cały czas muszą próbować pokazywać, że to one mają przewagę, natomiast czarne spokojnie mogą kontrować. EF nastąpiło oczywiście, GF odbicie. No tego zrobić nie umiem. Myślę, że to już właśnie czarne przejęły inicjatywę. Można było spokojnie sypnąć na C2 i wrócić. Można goniec F2, pion na G2, no słabiutki. Nie jest to przyjemna pozycja dla... Teraz jak wieża odejdzie, to nie wiem, czy nie można zagrać goniec G2 i wieża E2? Goniec G2. Tak, na G2. Wieża C3, które będzie jedyny, to goniec G2. G2 i wieża E2. Wieża E2, no tutaj nie wiem, czy... A jeszcze na E8 mam wieżę, taki ruch. Jeszcze gońca E5. Na końcu, no wieżyca może tam mieć problemy z utrzymaniem. Z drugiej strony wiadomo, że mogę zagrać zawsze wieża E1. Bardzo nieprzyjemny ruch. Myślę, że co prawda biały ma piona więcej na czysto w tym momencie, tak, prawie unbelievable. Ale wcześniej mieliśmy dwa, tak? Dwa mniej? Na razie jest pion więcej na tutaj dwa mniej, ale no goniec F2, wieża C3, mogę zagrać wieża G8 na przykład. Również jest to dobry, wieża E6, ten goniec może mieć pewne problemy techniczne z utrzymaniem się na tej, może C5 w tej pozycji, chociaż nie wiem, czy F6 było koniecznym ruchem. Myślę, że bicie na C2 tutaj również było godne uwagi. Bić na C2, wieża D2 i po prostu wrócić, pójść na F5. Nie wiem czemu goniec F2, może czegoś nie widzę po prostu, bo pójście na G2, wieża E2, zawsze ten królewski, później goniec E5 może być nieprzyjemne. Może białym się uda tutaj stanąć lepiej, nie wiem, tutaj zawodniczka grająca białymi legitymuje się wyższym rankingiem, 2375 kontra 2210, wiadomo, na rankingi nie grają, ale no, trzeba mieć to też na uwadze. Nastąpiło wieża C3, białe mają 16 minut 17 sekund tylko, a Julia Dogotki na 33 minuty. No ciekawie bardzo, dlatego że czas również będzie tutaj bardzo ważnym elementem tej partii, jak zresztą każdy ten czas 90 minut na całą partię. Nietypowy czas. Jest nietypowy, no może będzie coraz bardziej popularny z uwagi na to, że w ogóle cała koncepcja, zdaje się, FIDE dąży do tego, żeby skrócić nam czas do namysłu, żeby troszeczkę łatwiej było sprzedać szachy medialnie. No niedługo pewnie Mistrzostwa Świata będą odbywały się tam tym tempem minuta plus 2 sekundy albo minuta minus 1 sekunda, żeby móc to szybciutko pokazać, żeby przypadkiem nie było czasu na myślenie. No bo to wiadomo, no myślenie ma przyszłość, ale niewprawionym szkodzi. No ale no zobaczymy, jak to będzie. Mam nadzieję, że do tego nie dojdzie. No, to dobre czasy, których to ja już ich nie dożyłem, że przeżyły mnie, że tak powiem, czy tam nie zdążyłem. Kiedy partie kiedyś się odkładało, grało się takie Mistrzostwa Świata, trwały 2 tygodnie, no to w ogóle już starzy mistrzowie powiedzieliby, że no to już wiadomo, że już coraz gorzej jest i że będzie przyklepany każdy niedługo, także no
No, w sumie to nas wszystkich chyba czeka, tam zjedzenie przez korniki, chyba że będziemy kremowani, to zobaczymy. My graliśmy chyba kiedyś 8 godzin albo 6, nie pamiętam. 7 godzin na pewno, 7-godzinne. Jeszcze w Bundeslidze niemieckiej jest to tempo 2 godzina 50 na 40 ruchów, plus godzina na 20, plus pół na dokończenie, także około 7-godzinne, tam nasze szachowe słoniki, czyli ludzie myślący dłużej niż krócej, mają pole do popisu, ale no jest takich lig coraz mniej, czas raczej szachy dążą do tego, żeby być coraz szybszymi, coraz głupszymi, coraz mniej myśleć, bo po co komputery, i coraz bardziej medialnymi. No i dzięki temu coraz bardziej medialnymi, jak się spojrzy na jakiś rozkładówkę, nie wiem, Polsatu czy TVN-u, to chyba wiemy do czego szachy też dążą, no, dlaczego ja, czy i takie dalej pamiętniki z wakacji, gwiazdy tańczą na brodzie, niedługo będą na smrodzie, w ogóle, który lepszy wiatr puści, chyba będą oceny, sędziowie będą podchodzili, psy będą podchodziły i oceniały tą konkurencję. No do tego niestety dążymy. Przejdźmy tymczasem do dalszej partii. Olala gra z Marią Fominik. Pozycja troszeczkę lepsza po debiucie dla białych z uwagi na to, że nie zauważyłem, że czarny po prostu wziął piona na G3, ale odbija na E5. Dalej będzie to troszeczkę lepsza pozycja dla białych. No widać to skoczek na A6. No powiedzmy sobie, że no kariery może nie zrobić. Ten jeszcze jest tak ograniczony, że już bardziej się nie da. Oczywiście poprawa najgorzej stojącej figury, bardzo znana, lubiana i zdaje się przez Dworeckiego zaproponowana reguła, bardzo słuszna, ale myślę, że po wieży AD1 to... I to już bardzo ciężko czarnymi chyba ustać tą pozycję. Czarny ma bardzo duże problemy z rozwojem, tam jakiś skoczek D7 może nastąpić, ale to no powiedzmy sobie szczerze, że no, nie jestem do końca przekonany co do tej pozycji. No może jakiś manewr, no może tak tragedii jeszcze nie ma, ale no myślę, że nie jest to wymuszone. Oczywiście wieża D1 bicie nie jest wymuszone, ale nawet jakiś ruch typu B5 nie jest to fajna pozycja. Czarne są nisko stoją, słabości w obozie białych raczej nie widać. Ciekawi mnie czas obu zawodniczek. Ola niecałe 10 minut, trudna pozycja, przeciwnika 30. No łatwo nie będzie. Łatwo naprawdę może nie być. Zobaczymy co dalej. Moim zdaniem teraz możemy przejść do mężczyzn. Także patrząc na dziewczyny, Klaudia czeka spokojnie, co wydarzy się na drugiej desce, gdzie Marta zdaje się przejmuje już inicjatywę. Na kolejnej desce, na której mamy... Tutaj mamy przepraszam, nie zauważyłem. Ania Gasi gra z numerem 1 listy startowej Chinką Ding. Stoi bez piona. Szału nie ma. Prawdopodobnie, jeśli nie zamatuje, to myślę, że czarny bez większego problemu będzie w stanie wypunktować tą pozycję. Słabości co niemiara. No, nie wiem, nie jestem pewien. No, nie chcę być złym prorokiem, złym profetą, ale no, szału nie ma. Jak to mówią kolokwialnie, ta pozycja szelek nie zrywa. Przejdźmy teraz. Na razie widzę, że u panów też kilka partii się już zakończyło. Co prawda tam w chlewiku, czyli ostatnie partie. Tam remisik na ostatniej i na trzeciej od końca wygrana białych i remisik gdzieś tam w połowie. Natomiast pierwsze deski jeszcze wciąż grają, co świadczy o tym, że wreszcie chyba panowie wzięli sobie do serca to o czym tyle tutaj mówimy, czyli grają troszkę bardziej ambitnie. Zastanawiam się, czy kolega Szymanow nie pogubił figurki. Mamy taką pozycję, przepraszam za od razu przeskoczenie do tego, ale jest naprawdę ciekawie. Gdzie ten gąsior chce tam uciekać, ładnie mówiąc? Goniec B2? Wieża B3. 30 minut kontra 17 Szymanowa. No rzeczywiście, coś jest nie tak tutaj. No nie wiem, czy nie będzie trzeba grać goniec B2. Z ideą taką, że wieża B3 po prostu chlasnąć na... A moment, jeszcze widziałam coś takiego fajnego. Czekam. Goniec stał na E3. A3, przepraszam.
I koń D5 taki mam. Szalony ruch. Jak wieża, Czym tkwi jego szaleństwo? jak wieża Zabija A3, to skoczek bije F4. Dalej nie widzę owego szaleństwa. To przepraszam bardzo, ale myślałam, że pionek na C4, że go nie ma i daje szacha na C1. I wtedy wygrywam partię. No, a nie jednak, tak łatwo nie jednak ma. nie znikają pionki. Pionki jeszcze chodziło, nie? Chociaż w tym po minucie, minuta minus sekunda, to takie kopytka na pewno będą przechodziły bez problemu. Także. No tutaj pozycja czarnej zdaje się, że śmierdzi worem. Koniec B2, wieża B3. Ciężko bronić tego końca. Może jakiś ruch typu skocz, hetman bije F3, nawet GF tu jest ciekawe. Osłabienie tej diagonali, ale z drugiej strony albo skoczek F3 nawet mogę powiedzieć, bo wieża. Z drugiej strony tutaj po GF buduje sobie furtkę dla króla. Niższe struktury, ale buduje furtkę, nie wiem, trzeba by to mocniej policzyć. Natomiast tutaj po jakimś, nie wiem, właśnie skoczek F3, wieża A8 jest obroną, ale i tutaj właśnie wychodzi to, o czym mówiłem, że ta furtka może się jednak przydać. Wieża E3 i skoczek C2. Tutaj w takiej, jak widać w tym wariancie, takie wszystko banalnie proste nie jest, także może w tej pozycji może bić wieżą na F3 po to, żeby ewentualnie skoczkiem się zasłaniać na F1. No tutaj jest naprawdę, może być ciekawe, na przykład wieża B3, nie, wieża B3, czy goniec C1, przepraszam, o to mi chodzi. Przedziłem z własne sznurówki, bo zacząłem myśleć o innej pozycji. Wieża B3 i BC będzie możliwe, na przykład coś takiego. Tak, wszystko jasne jeszcze nie jest. Bicie na F3, myślę, że to jest chyba jedyny ruch czarnych, on dalej myśli. Ma 14 minut kontra 30. Szymanow zdaje się, że w lekkich obawach, ale hetman F3 myślę, że OGF po prostu ciekawy, no bardzo ciekawy. No. Hetman F3 GF. Myślę, że tutaj wtedy czarne, ale tutaj hetman F3, zobacz, GF, na przykład skoczek D5 w tej pozycji. To jest dopiero ciekawe. To jest chyba ratunek jakiś. Tak, dlatego GF chyba zagrać jednak nie będę mógł. Jakby zaśpiewał Niemen na pewno, skoczek F3. A wiesz, że niedawno minęła kolejna rocznica, jak Amy Winehouse przestała brać narkotyki? Nie słyszałam, a to z Niemenem ma coś wspólnego? Nie, z tym, że Amy Winehouse już między nami nie ma, szczerze mówiąc, studentami. Nieważne, taki off topic. Hetman F3, skoczek F3. Zobaczymy, co dalej się tu będzie działo. Wieża A8 teraz, też ten goniec na A3 jest nietykalny, pion C ruszyć się nie może. Po CB nastąpi skoczek D5 i tutaj białe by wtedy musiały grać B6 już, żeby... Ale wiesz, aha. Ale nie, to wtedy skoczek F4, skoczek F4, B7 i wtedy nie mogę tak grać czarnymi, bo po prostu wieża bije A3 z wygraną, zdaje się. Tak. Także w tej pozycji bicie koń D5 i B6, no to wtedy by należało pewnie dziabnąć tego dziubdziusia na B6, no i troszeczkę taka przyjemniejsza, taka tyci, mini, pyci dla czarnych. A w partii jeszcze się nie ruszyło, tak? Nie, jeszcze ten goniec wisi? Tak, myślę, że mamy ruch. Już się ruszyło. Bicie na F3, no jednak jak tatuś coś powie, to grają to zaraz na desce. Bicie na F3, no zobaczymy jak tutaj zareaguje biały. Co on tam przewidział? Przejdźmy dalej. Tutaj ile czasu? 30 minut. Skoczek pobił na F3. No i nie wiem, no, nawet teraz skoczek D5 wygląda dosyć ciekawie. Zamiast nawet wieża A8 myślę, że jest ruchem lepszym, szczerze mówiąc. Więc bogiem prawdą pion C się nie może ruszyć. Ciekawe, bardzo ciekawe. Goniec D6 na przykład, to też może, nie wiem, jakieś w tej pozycji nastąpić. Goniec D6, takie wiązanie melodii ludowych, bicie. Że to chyba nie zdaje egzaminu białymi. Skoczek A1 zawsze czarny już może wymuszać remis, ale myślę, że może się pokusić o coś więcej. Skoczek A1, wieża C1 tam jeszcze chyba było? No i tam goniec D2 i później goniec D2. Aha, goniec D2. Wyrzucam się z linii C. Oczywiście mówimy o tej pozycji. Skoczek E1.
I teraz po wieża C1 na przykład goniec D2 wyrzucam, nie pozwalam czarnym zagrać C3. Wyrzucam żadne z tych pól, nie może być zajęte przez wieżę, a po wieża D1 goniec C3 trzeba wtedy powtarzać, no bo jeśli biały zdoła podejść królem i pomóc dwóm lekkim, to będą one lepsze od wieży, dwie lekkie. Także ta pozycja, nie wiem, może tutaj konik D5 od razu nastąpić, wieża A3 i koń bije F4. Oni już zdaje się zagrali. Jeszcze chyba wieża 8 jednak. Wieża 8, no kurczę. Coś tam jednak widzę jeszcze. Bardzo ciekawa pozycja, nie wiem, może teraz należy zagrać po prostu H3 jakieś, czy tam po prostu zrobić furtkę, może król F1 podejść, żeby tam ten król na jedynce, no powiedzmy sobie szczerze, że spore tarapaty mogą mieć białe, przepraszam, z uwagi na to. Król F1 wygląda chyba najbardziej logicznie, ale po BC, wieża C4, konik D5, to czarny będzie grał przeciwko temu pionowi izolowanemu, o którym już mówiliśmy nieraz, że w końcówce jego siła maleje. Raczej przeciwnik jest zadowolony, jeśli może grać, dlatego że jest on dość łatwym obiektem ataku. Oczywiście nawet jeśli zawodnik jest w stanie go zaatakować i go weźmie, to dalej nie jest łatwo. Nastąpiło goniec D6, goniec B2, grozi, nie nastąpiło. Myślałem, że już... I tutaj rzeczywiście myślę, że goniec D6, goniec B2. Czyli tak, jednak H3 chyba będzie trzeba zagrać, dlatego że tutaj bardzo nieprzyjemne groźby z uwagi na osłabioną linię pierwszą następują. Jakieś, nie wiem, wieża E3 w tej pozycji, to nawet chyba skoczek C2 tutaj wygrywa już, tak? To chyba o tym mówiliśmy w wariancie. Także no tutaj goniec D6 szału nie zrobi. Natomiast, no czyli trzeba będzie jakieś H3 rzeczywiście robić furtkę dla króla, ale zobaczymy. Na razie myśli jeszcze grający białymi Ju. Przejdźmy do partii następnej. Bukawszyn, Tomczak. Deska druga, troszeczkę się rozgadałem na temat pierwszej. Przewaga białych dalej, jak była stabilna, tak jest stabilna. Goniec na F2 fajnie w sumie stoi, bo nie ma chyba lepszej pozycji na razie dla niego. A zawsze goniec C2 i hetman D3, ustawienie, dlatego hetman C7 nastąpiło. Konik G6 i co, pewnie powrót taty na E5 nastąpi, także... Nie może zabrać tej jakości? To jest... O Boże, jestem już pół niewidomy, przepraszam. Oczywiście, że weźmie to na F8. Tutaj wiadomo, że Jacek nie chciał pozwolić na FG, wieża bije E6, bo no, to by była pozycja zupełnie do jednej bramki. Natomiast oddaje jakość za piona. Myślę, że tak stanie teraz, jak jakiś wieża C1, to zawsze hetman F4 może być nieprzyjemne. No, obosieczne pobranie jakości. Bardzo ciekawe, naprawdę. Widać, że Bukawszyn liczy to jeszcze. Myślę, że król H1, gdyby zagrał wcześniej, byłoby to przygotowane lepiej. Polska zawodniczka, Marta Bartel skończyła partię. Tak, dokładnie. Jaki wynik? Wygrała. Brawo. Gratuluję. Klaudia Kulon, mistrzynią świata, dzięki Marcie. Ale gratulujemy, Marta, grałaś bardzo silną przeciwniczką z numerem 2, jedynym mistrzem międzynarodowym. Gratuluję. Dziękuję. No, pomówmy o tej partii. Zaraz ściągniemy ją i ściągniemy aktualny stan. Wywalczyłaś, Klaudii, medal złoty. Tak. A tam nieskromnie mówiąc, tak? Cieszę się. Na pewno, no wiadomo, włączysz się o walkę o drugie miejsce na pewno. Pierwsze już jest rozdane. Klaudia już na pewno, no ciężko się będzie skoncentrować w tym momencie, wiadomo, już wie o tym. To jest wielki sukces polskich szachów. Złoty medal Mistrzostw Świata dla Klaudii. Złoty medal akademickich Mistrzostw Świata. Marta, dzięki. No i gratuluję. Jak dzisiejsza partia przebiegała? Czy zagrałam Rosera? Czyli swój debiut. Tak, ale grałam go już tutaj. I liczyłam, że przeciwniczka będzie przygotowana. A jednak ją tak, w debiucie zaskoczyłam. Ona zużyła w debiucie z pół godziny czasu, miałam więcej już po debiucie. I tutaj zagrała chyba dosyć dziwny ruch, tu jest jeszcze ok, teoria hetman E1. Bo tutaj są różne plany, jest plan z H4, G4, z koniec E3. Król B1 myślę, że też można zawsze zagrać. Tak, bo później zawsze się przyda ten ruch. A hetman E1 to jednak... Płaskie dość. Tak, i się nie przydaje i później... No,
Nie wiadomo po co ruch, szczerze mówiąc, wykonany, bo... Też nie wiedziałam do końca, wiadomo, że o co hetman chodzi. H4 tam nie będzie za nie bardzo wiedziałam do końca, z ataku, jakim prawda? planem jest hetman E1. No ale dobrze, no to tylko... Ale hetman E1 zagrała. A6, wiadomo, przygotowanie do jakiegoś B5 później. Tak. No tutaj jakby ta dama na E1, no nie stoi wybitnie, no nie pomaga, w niczym nie pomaga właściwie, no. Konik C5, Tak. bić rozumiem do końca nie można, bo na F4 pada pionoczek, prawda? Pada, tak, aczkolwiek nie wiem, czy nie trzeba było tak zagrać, bo ja nie widziałam tutaj, Czyli tutaj, tak? co jest najlepsze. No na przykład skoczek. Może wtrącić na D8. No wtrącić można. Że C pobić na C5 musisz pobić. Tak. Bicie tutaj, hetman E3 powiedzmy, tak? No już tutaj też trzeba siedzieć po prostu. No Jak tak, biały, jest. czarny po prostu weźmie kolejnego piona, no. To fakt, że... Udowodni, że tutaj biały ma jakąś rekompensatę, łatwo nie będzie. Chociaż no, jakieś goniec C4, Nie, no goniec tutaj C3, goniec powinno E2. być, no jednak parę końców, znaczy te pionki są słabe, ale mój pionek na B4. No też może długo nie pożyć. Tak, I no wydaje mi goniec się, że E2. chyba ona tak powinna na to iść. Powinna była tak grać, zdecydowanie, no bo inaczej to co w partii goniec C4 to Tak, i po koniu D4 właśnie bardzo ładny ruch, to już czarny przejmuje inicjatywę. Właśnie w tym momencie o tym mówiliśmy, że tutaj już zdaje się Klaudia może być trochę spokojniejsza, a ty bardziej Tak. zadowolona z pozycji. Już przejmujesz, widać, że to czarny zaczyna dyktować warunki. Jest szybko. No i w sumie taka partia bez historii trochę. Rozumiem, że teraz po hetmanie H4, H6, tak? H6 jest. I... Właśnie zastanawiałem się, czy będziesz grała w tej pozycji B3 od razu, czy zagrasz G6 z ideą, że po hetmanie H4, żeby mieć H5. Ja się zacząłem zastanawiać dość poważnie, czy to jest lepsze, ale policzyłaś, rozumiem, B3, że to już... Znaczy tam... No nie wiedziałam teraz, no bo nie za bardzo miała co zagrać, tak? Grozi tam... No, hetman H4 to H6 wtrącone może być, tak? To by była zmiana. No ciężko cokolwiek tutaj podpowiedzieć, dlatego że i grozi BC, i grozi BA, A3, no wiadomo, że to już białe tak, muszą tak, mieć. białe okazało się trochę wolne z tym swoim No zgadza się, hetman E1 to widać, że to nie jest to, o co walczyliśmy, także już wieża C4 nastąpiła. No i koniec. I szybciutki koniec, no po prostu, no miazga, 26 ruchów. Z bardzo silnym zawodniczką w sumie grać, 2410, mistrz międzynarodowy, jedyny męski mistrz międzynarodowy w tej Tak, ale już chyba widać, że ona jest trochę zmęczona, bo ona też jest po olimpiadzie, tam grała prawie wszystkie partie na pierwszej szachownicy, więc miała silny dystans. Więc no po ty prostu też widać... miałeś drugi oddech w końcu złapałaś, tak, na dzień szczęście. wolny trochę pomógł i jakoś tak... Tak, no bo na początek turnieju Nie, dość początek niemrawy, prawda? bardzo ciężko mi się grało i bardzo wolno grałam. Mimo nie grałam tak źle, ale po prostu grałam wolno, a tutaj jak jest, że po 40 ruchach nie dodaję tego czasu, no to jednak... No coś innego tak. zupełnie, prawda? No super partia, naprawdę to kopytka bardzo łatwo, chyba nie wiem, czy wieża C4 nie działa, chociaż tutaj wiadomo, że to już... Tutaj to i tak jest, nie bardzo już sama zagrać. Tak, no musiałaby końcem wrócić, no jak trzeba się wycofywać w takiej pozycji. Nawet C4, C3, tak figurami, musi być koniec. to wiadomo, że koń C2, konie... Nie, to jest po prostu bardzo już trudna pozycja. C4 goniec bija, A3 to może być mat zaraz. No wiadomo, do jednej bramy, a tutaj no, po prostu przyspieszyła to po koniku E2. Król B1 tam po prostu mata, dajemy forsownie, także bardzo fajna partia. Czy teraz będziesz miał jeszcze szansę na medal? Oczywiście. Ja przestałam myśleć o medalu, jak miałam myślałem, 2,5 z 5. Ja myślałem, że przestałaś myśleć jak Olszaczek, który po prostu... Nie, ja bardzo szybko przestałam myśleć. Ja tak To tylko Buchholz dojechać trochę. ten turniej do końca raczej. Nie jest Buchholz, nie jest No tak, bombowy. ale przy takim... Bo nie grałam z Klaudią. No i nie będziesz, mało I tego, nie będę będziesz grała. było. Szkoda troszeczkę z jednej strony, dlatego że Klaudia wtedy miałaby właściwie zagwarantowany tytuł, znaczy normę, nie wiem czy to ostatnia norma, wiesz może? Chyba druga, ale nie jestem pewna. Na pewno nie, a norma może i arcymistrza. trzecia, a może już trzecia. Znaczy normę arcymistrzowską, tak, kobiecego arcymistrza. Na razie traciłaś 7 oczek, ale dzisiaj no, tak nie, ile traciłeś, przepraszam, że patrzę. Ja z 7 oczek 7 oczek, ale przy tej wygranej no myślę, że minimalizacja strat na pewno nastąpi. Liczymy na wygraną jutro i po prostu łód szczęścia, żeby może medal drugi dla Polski by był. Już mamy złoto, ale i między innymi dzięki Tobie, wiadomo, dzięki genialnej grze jak na razie Klaudii. Dobrze się z nią nie spotkałaś, się nie spotkasz, bo idzie jak burza w ogóle. Miażdży, nie wiem jak to tam dalej nazywać, tam epitetami można rzucać. Dziękuję bardzo, że tu przyszłaś. Mam nadzieję, że jutro również po wygranej będę mógł się tutaj zaprosić po tak szybkiej, efektownej wygranej. Liczymy na to. Dziękuję bardzo. Dzięki wielkie. Myślę, że możemy powiedzieć, że wrócimy po przerwie. Tak. We'll be back after the break and we'll say a few words in English. Visit our Facebook site www.facebook.com/chess2014. Subscribe to our YouTube
channel 13th World University Chess Championship. Stay with us, we'll be about 10 minutes back.
live video broadcast from the 13th World University Chess Championship here in Katowice in Poland. We are during round number 8, my new guest, today new, international master Daniel Sodzikowski in Poland. So I think we should just get back to the games of women first. I think we should have a board in a moment. So far Marta Bartel won a game against a convincing game on the second board against Batkuyak Munguntul and has got the same amount of points as her opponent before the round and after also. So let's see how does Claudia Coulon play. We have seen the English opening with no problems for black, and we were somewhere here, here I think, and we had some problems with finding the plan for black, and Armenian player had found very nice move G5. The attack on the weakened pawn chain on F3 E4. It was possible mainly due to the fact that knight on A4 does not actually exist. It does not take part in the game. So maybe now Queen B5 was the only possibility, but after H3, H5, Rook E1, G4 was also quite a tempting move, but then White would take and play F4. Maybe after H5, Queen B5. Yeah, maybe here White should have played Queen B5, but still, if I take and play Rook B2, for sure I'm just winning. I think. Very hard. Yeah, because then my plan is to play Knight D3, and actually I think it's over. It's already over here. So it's very bad position for White. Of course, after G4 now, White would take on G4 with the knight from H, and then play F4, and may be quite satisfied with that position. Also, it's still not so easy, but H4, which was much better, which weakens the black squares in the White's camp, is much better. And for example, if White would play G4 now, then after knight G6, there is a really big threat of coming on F4, and bishop E3 does not work due to Rook D4, and black is just winning. So such a position, so GH and now knight H5, very nice tactical move. Queen C2 check, and knight D3. Black is already actually winning. D3. Oh, okay. Yeah. No. Maybe. What about Rook D1 now? How do you think? What was the purpose? What was going on here? Maybe any take on F2, take on F2, and I don't see anything. So maybe Queen A7 and Bishop C5. Sorry, B3 is possible. B3, but then Bishop C5, for example. Yes, but you can take on C5. Right. Okay, yes. It's winning. Yes. So that's why black just started with H4. All the pawns of White have started with H4 in the 30th move. So now such a position, and White, I've told you about that knight. It disappeared. It makes the same job as former. So maybe in the next game, HG. No problem at all, of course. I think King G6 was also quite nice move. King G8, of course, is not a blunder. After King G6, maybe any E5. E5, yeah. Yeah, you're right. E4. So now King G6 would be met by E5. So look, and every time you have to be very careful. You cannot take on E5 due to the fact that after Queen E4, White is winning. It was no mate. No mate. No mate. So not winning, but you can play. Okay. Something happens, yeah. So much bigger chances now than in the game. So of course King G6. I can even give a check. I'm sure that minimum that I have with White is the perpetual check. So it was a threat. That's why King G8. You have to be precise. E5 now. Bishop F8. You cannot take on E5, of course,
due to the fact that after queen a8, king h7, the only move queen e4, white has minimum also the perpetual check, but can play for more, so that's why bishop f8 was played. But maybe I think that in here black could have played queen d3. No, he cannot, because the knight on b2 is under attack. But maybe here bishop e5, simple move, would be enough. Then I will just play queen prophylactic d3. move and Prophylactic. No open lines for diagonals for the queen. And now I will just want to play queen d3 and take the, just exchange all of it, and knight will just win the game. Black made it harder. The only possibility of Claudia here. So it's not so easy. Maybe Claudia will have more amount of luck. I wouldn't believe it actually, but maybe she's so lucky. She's playing very well here, but maybe so. That's more. It would be more than she deserves today. Actually, now it would be unfair a little bit, but okay. She's already. I would like to emphasize it once more. Claudia Coulon is already the world champion, world academic champion in chess for year 2014, which we are very glad about. We are very happy about it. Of course, we would like her to win all the games, but you cannot have everything. All right, let's move to the game number 3, to the board number 3. In the moment, we'll try to do it in a moment, but we have to upload the current situation, which can be actually now. So already Anna Gashik has lost against Dink. I told you that in such a position, weakness on a5 pawn will be very important. Knight d7, very nice move. Just some route for the knight, another place. And here she just took a pawn, and then there was nothing else. On the queen side also the second one was taken, and here after knight f5 nothing happens. After ef, queen e4, hg and rook f5, there is no mate at all. Everything is protected, and it was a really well done by Dink. Of course, she is a top seed of the tournament, and so she won the game just as I thought she will. Two victories of black on the board number 2 and 3. In the women's section, let's move to the next game, because for sure, actually already not for sure, but the result on the first board is not so easy to be predicted actually. What is this? What's going on? Claudia is starting to struggle for win, I think. It's women chess. Sorry for that, ladies, but you cannot be sure about anything. Maybe we can see a time. Yeah, on this maybe game. it's the factor. 6 minutes again. No, it's sorry. Not this. It's woman, but here. It's so 12 minutes against yes. 10. Queen g6. Check here. Queen h4 and queen f3 was played. What's the point? There is the threat of playing queen f4 check. But what's going on after, for example, just let us play, I know, knight g5. Check, king h5 and a perpetual check is all you can do with black. Yes. So probably Claudia will manage to make a draw. I'm really surprised. She had a totally losing position today. But if you are lucky and you have 7 out of 7, everything will work out. I think knight g5 was played now. We can see, and queen f2 check, and the perpetual check will be the result of it will be a draw. What can I say? it's just actually no. Such a great amount of luck. It's cool, of course, it's cool. I'm happy about it, but
still it's something curious that even in such a position when you are a piece up, you still have to think, you have still to be concentrated. And yes, we have a perpetual check, queen e2, queen f2. Nothing else can be done due to the threat of the mate on f7 and h7. Black cannot do anything else. She can be very angry at herself. And of course playing queen f2 and then the king h5, queen f5 is too risky, I think, because after taking f e6 wins, yes. Probably wins already. So you can play knight c4. Yeah, knight c4 now. But all right, I will just try to play here e7. And check. And I win with yes. with white, because after bishop e7 fe, knight d6, knight f7 check. I've told you that the knights are very tricky pieces. I don't understand them out. I think it will be a perpetual check. Yes, already agreed. Claudia Coulon 7.5 points out of 8. I thought she will lose today. She deserved it. Sorry, she deserved it today. Sorry for that, but Claudia, be honest, you know it. You are lucky. Probably Claudia will come to us in a moment. New world champion. New world academy world champion. Breaking news. We know it for about half an hour already after victory of Claudia Coulon. Of Marta Brzeździecka. It's a pity that Claudia will not manage to make 100% score. But still, I think it's still great job. She was lucky today, but okay. Still, I think we will move to the board number 4, which is quite interesting for us due to the fact that if yes, Zhang won the game, so probably she will play against Claudia Coulon in the last game, and so I think that Claudia will manage to make the woman grandmaster known. Claudia cannot play against Marta Bartel or Alexandra Lach even if Alexandra Lach would win. It's not possible due to the fact that that there is a clear rule that you cannot play in the last round against a player from the same country. So in a moment we can move to the men's section. I think we should download the current situation. We should see them. New world champion Claudia Coulon is with us. Congratulations. You did it. So that's why you will have to speak in English. No. All right, we'll switch to Polish. Then I will just shortly say what was during the interview. Daniel, mógłbyś? Ja wywiad, tak? Tak, ty wywiad, Klaudia wywiad, wy razem wywiad. No, Klaudia, dzisiaj widziałem, że no, partia dosyć nie była pod twojej myśli. Znaczy, z tego co wiem, tak, można tą szałownicę, czy nie zmieścimy się chyba wszyscy, nie? Zaraz się będziemy mieli. Tutaj teoretycznie wszystko było. A i D4, nie wiem czy coś tutaj znasz, czy nie? Ale no właśnie, kończy się. Chyba trzeba zagrać, tak. To C5. No tak, no to... Hetman C2 albo dama B3 są jakieś takie sztuczki. No teraz właśnie na tym tak grałam, na olimpiadzie. Zagrałam Hetman C2 i chciałam coś zmienić, więc... No ale myślę, że tutaj w tym wariancie trzeba grać przez D4 do Katalona iść, albo dlatego przez D3. Aha, tam wcześniej. Tam w ogóle od razu do Katalona, dlatego że w tych... Ja sam wiesz, białymi grywałem, to Darek Śwież mi pokazał, że tutaj nie ma przewagi, później mój ulubiony Lubomir Wtacznik. No tak, ale ja D4 nie gram, nie? To tak troszkę no ale to tam ciężko. Jedna pozycja, wiesz, to jest do opracowania po prostu, no trzeba będzie, musisz na pewno spojrzeć na to, no bo tutaj, no też ci pokazała przeciwniczka, że no przewagi tutaj biały raczej. No nie mają, no. Możemy dalej? Tak, no D4, B5, dama C2. Przez D3 trzeba było grać po prostu, bo tak... No raczej tak, raczej tak. D6, dama B6, no bo tutaj z tego co wiem, no jesteś bez tempa w takim jednym wariancie, gdzie, może pokażę. Czarny ma też możliwość po dama A4 zagrania ruchu C6. No właśnie. Na to następuje dama C4, B5, dama C2, koniec B7 i D4, tak?
Ewentualnie roszada, przestawienie posunięcia. Tak, po prostu teraz no i są tempo C6. Po prostu no, czarny ma ruch A6, można powiedzieć. Ruch A6 dodatkowo w tej pozycji. No dobra, ale okej. No. Do partii. Chciałam coś zamieszać po prostu. Jak czarownica w kotle. Dokładnie. Nie, no przecież A6 D4, tak. B7, A4, no A4 z planem, tak, żeby otworzyć otworzyć linię A dla wieży. Nie wiem, co tu jeszcze można było białymi zagrać. Nie wiem, dlaczego, może na przykład roszadę. Nie wiem, co ty w ogóle myślałaś w tej pozycji? Czy to dla ciebie była jakaś nowa pozycja, czy... No raczej... Nie, no A4 nie, tylko potem jakoś chciałam wymusić B4, ale no wiadomo, że nie. No B4 to raczej... że nie zagrała. No nie, każdy no ale... mit jest jakąś wersją prawdy. Tak a propos, na temat. Out of blue. A4, no i C5. No tak, no i teraz już stwierdziłam, że wolałabym mieć pionka na D3 w tym momencie. No tak. Biały powoli powinien zacząć myśleć o skamlaniu, o remisie. Takim cichutkim piszczeniem pieska. No dokładnie. Albo oczy ze Shreka trzeba było zrobić, wiesz? Tego kota, wiesz? Tego kota. Spojrzeć tej pozycji po A4 i wiesz, do sędziego, czy już możesz wrzucić ten remis, no bo już tutaj, już czuć taką esmeraldę po nudziach. Już szału nie będzie. No przejdźmy tam dalej. Ale spokojnie grałam, widziałam Marta wygra, dobrze grała, także no właśnie się nie martwiłam się. Podczas partii rozumiem, że też się nad tym, na pewno siedziało w głowie, że jeśli już Marta już... Tak, już tak, oczywiście. Wygra, to już na pewno jest wszystko okej. Przejdźmy dalej, tam no tak, tutaj w sumie tutaj, no co, no po prostu... No tutaj nie byłem... O właśnie, tylko koń G4, no i tutaj... No nie jest źle, tak? No ale... To już bić na B5? Nie. Nie, w tej pozycji po prostu czarny może zagrać goniec C6 i wiesz, i stać po prostu roszada. Goniec C6 to jakieś coś chciałam, nie pamiętam. Takie coś, tego jest tam. A, koń H4, albo konie 1. H4. Konie 1. I jak wymieniam to koń G2 i potem gońca chciałam na E3 ustawić. Aha. Wymienić to. Może coś takiego rzeczywiście. Czyli co, no zagrała koń G4 chyba lepiej. No lepiej. No. Stabilna pozycja do E3 tutaj. No, nie widziałam szczerze. A może trzeba było grać konia 4? A co innego? No nie wiem, na przykład, nie wiem, konie 2 powiedzmy. No to zroszuję krótko i wiesz. No tak. Zobacz na tego gąsiora tutaj. No teraz to takie problem, dziura. No. Ale nie, no, po białych. Nie no, do jednej bramy. Nie, no tak. Konia 4, mega kiepsko. Ale to dalej no. I tu goniec D2 też chyba są, E4 trzeba było. Koń odchodzi, koniec E3. E3. No od razu rzeczywiście. Bo ona i tak wróciła, a... No tak, zaraz tam się poprawiłaś i tak. Tutaj już widać, że muszę szybko przestawić. Jak ten koń na A4 taki... No. Może teraz B3 jakieś, nie wiem, samotny biały żagiel na A4 to nie jest jakiś asik. No brakowało mi tego B3 właśnie. No. Ale tu już wyszło. Zamiast tego goniec F2 na przykład myślałem, żeby B3 zagrać. No jakoś bałam się konie 4. Aha, konie 4 chyba. F, hetman 4, konie F3. No tak wieża D3, wieża E1, wieża B3 nawet. Nie chce się takiej pozycji. No 3 pionki już mam, a... No tak, a tutaj a nie wiadomo, czy G5 to wiesz, już widać, że no to nie jest to, no to nie to. Po prostu koń H5. To już chyba czułaś, że jest... Nie, ja już to widziałam, ja już przegrałam. Tu już woreczek tutaj, no to a tu jeszcze widziałam tylko hetman A7, nie hetman ten. No to... Nie no tutaj, ale spoko, no co, no patrzmy dalej. No tutaj to wiadomo, że już w parterze tam wiesz, gryzienie po kostkach bardziej. No tak. Przypomina mi się trochę ta twoja pozycja, mi przypomina ten z Monty Pythona, jak w Świętym Gralu, jak chyba król Artur walczył z jakimś tam gościem, z jakimś rycerzem czarnym i odciął mu najpierw nogę, później drugą, później rękę drugą i później ten tak podskakiwał tymi bez tych rąk, bez nóg i mówi, no dawaj, walcz dalej, tchórzu, odgryzę ci nogi, no. Mniej więcej przypomina mi coś to właśnie tutaj. To już po prostu musiałam, no nie miałam dużo figur, to chociaż pionkami poszłam na przodu. Myślę, że teraz jakieś po prostu tam końce 4 tam. Tutaj mówiliśmy goniec E5 z tego co pamiętam. Goniec E5, no tak, nie no koniec. No przyklepać, tak po prostu, ale no dała ci szansę, tutaj pionka się znalazła. Cudownie. Może E5 w ogóle dokładniejsze było przed. Teraz, od razu E5. Jak bijesz to F6, ale... Trochę dokładniejsze mogłoby być. No myślę, że wiesz, że to nie ma. A to i tak goniec E8. I tak goniec E8 po E5, nie? Aha, koń no H5 nie, bo tam koń H5 jakieś tak, jeszcze. Tak. Właśnie, jeszcze ja mogłam spróbować.
A to nie widziałaś tego, Nie, ucieszyłam się, że nie przegrywam, znaczy, że tak ten F6 i zagrałam od razu F6, a mogłam rzeczywiście E5 wtrącić dopiero po ruchu, pomyślałam. Oczywiście. Mistrzom świata może? Jak widać. F6, później król G8, E5. No już tutaj myślę, że już czułaś ten krew znowu. Tak, ja już tu tam widziałam wygrywające warianty w ogóle. No tak. Tu jeszcze jakiś hetman F2 liczyłam może zamiast tego. Teraz hetman F2? No. Ale nie wchodzi. A z jakim planem? To dama H4, tak? Chyba... No jakoś nie uciekł. Troszeczkę za dużo chyba tak. Za dużo nie wymagała tej pozycji, jakby jeszcze to wchodziło, to, wiesz, to już trzeba by w totka pograć, bo to już mniej więcej taka szansa, wiesz, wygranej pozycji, to była chyba przeginka. No ale dobra, no, i tutaj jeszcze liczyliśmy, że jakbyś chciała tam... Właśnie hetman F5 jeszcze liczyłam na to. F5 też liczyliśmy, że po biciu E6 właśnie w tym wariancie po prostu wygrywam. E7 i tutaj... Tak, ja bym pewnie to podstawił, jak znam życie, jak znam siebie, to byłbym na tyle zdenerwowany czarnymi, żeby że jeszcze byś grał na wygraną. Tak, że jeszcze bym grał na wygraną, gdzieś tam szukał cień i bym jeszcze do wora poszedł, po czym prawdopodobnie jakieś seppuku harakiri bym popełnił na pewno, bo to nic więcej bym tutaj mi chyba nie pozostało na tym US-padole. No, ewentualnie jeszcze mogła zamiast końca 4 król G8 chyba. No tak, ale tutaj widać, co jest gołym okiem, że coś to już też tak po E7. No, E7 to chyba także nie, no to co, no sporo szczęścia, no rozumiem. Cały turniej. No, nie, no bez przesady, no nie cały turniej, tam na pewno kilka ładnych partii zagrałaś. Na pewno. Powiedziałem je tak, że na pewno. No wiadomo, no szczęście, masz dużo szczęścia też, no to tylko się cieszyć, no. I ja nie wiem, czemu jeszcze w kolekturze nie jesteś, no to inne sprawa. Albo w sumie to w worku jakimś pokutnym za tą dzisiejszą partię do Kanossy. No. A w sumie. A to Częstochowy z Katowic daleko nie ma, to podziękować, zawrócone życie podziękować Bogu, jak wieszcz mówi, tak? Także nie, no fajnie, że się udało, gratulujemy, no wynik wielki. Cały czas dobrze, że nie przegrałeś, dlatego że dzięki temu też w klasyfikacji drużynowej. No właśnie, nie chcę być tutaj, ale już zapisałem jeden czarny Ormianów, sorry, ale no ta pozycja już mówiłem, że nie, no tak. Więcej się nie spodziewałem, no dzielna jesteś w ogóle nieprawdopodobnie. Pozdrowić znowu kogoś musisz? Nie. Dzisiaj nikogo nie pozdrawiamy. Wszystkich po prostu dzisiaj, wszystkich kibiców, którzy wspierali mnie przez cały turniej i gratulowali już przed tą rundą już medalu. No medal już był na pewno srebrny, także na pewno jakieś ciśnienie już było na pewno mniejsze, no bo medal na pewno jest to, teraz już wiadomo, że złoto po wygranej i także się, wiesz, jeszcze nie poddałaś od razu, to też hard ducha, że nie poddałaś się właściwie od razu, znaczy psychicznie, nie mówię w partii, ale potem jak Marta skończyła, że już wiedziałaś już na pewno, ale no jak Adam Małysz, no tak. Nie, no właśnie, jeszcze jest przecież klasyfikacja drużynowa, także no jesteś koniem pociągowym, nie da się ukryć. Teraz też dzięki tobie Marta ma większe szanse też na medal. No właśnie. Wypychasz tą zawodniczkę. No zobaczymy, co tam dalej będzie. Na razie chyba Marta z Chinką, mam nadzieję. Mam nadzieję też, Zhang już wygrała, także mamy nadzieję, że z nią będziesz grała. Ja też. Dzięki wielkie, Klaudia, gratuluję jeszcze raz. Dziękuję. Naprawdę z ciebie dumni. Super. Ale nad tym katalonem to popracuj, nie? Musi być zawsze troszkę, wiesz, łyżeczka dziegciu w tym miodzie. Miodku, tak, profesorze Miodku. Sprawdźmy teraz partię mężczyzn. Na razie wiemy o tym, że Klaudia Kulon jest mistrzynią świata akademicką na rok 2014. Jako organizatorzy w Polsce, no jest to dużo większe, super to po prostu. Okay, let's switch to English. It was the interview, of course. Claudia is very satisfied. Of course, she was totally lucky today also. But you know, if you're good, you always have luck. 7.5 points out of 8. Probably she will play tomorrow against the Chinese woman grandmaster Zhang, and for sure it does not depend on the result of today's game that Klaudia Kulon, if only she will play against Chinese player, then the grandmaster norm, woman grandmaster norm will be done. Oh, it's a pity we didn't ask her which number. Is it? She has 2 norms. Already 2, yes, so it will be a title. Yes. If only she plays, probably she will
because she cannot play against Marta Bartel because they are from the same country. Okay, in the men's section, on the board number 1, we have a draw. We were analyzing that position, that black is probably better, but nothing special. King F1. Yeah, King Easy, F1, yeah. as we thought, yeah. And here they agreed to draw immediately, Perpetual. I think. Perpetual or check three-fold repetition are already here. Yeah, okay. Let's move to the board number 2. Tomczak is playing against Ivan Bukavshin. The changes in that game are really big. At first, white was exchange up, then and now he's exchange down. But on the other hand, there are 3 pawns for it, so probably Jacek Tomczak will have big problems with defending for a draw. I don't know. Black squares are very weak, so maybe exchange bishops and, for example, king. All right, take on F4. d5. Okay, let's take on F2 already? F2, yes, and I thought you would like to have. I think it's drawish position. Yeah, it's so drawish position, yeah. But probably white is still has better chances to win. And I don't know, maybe rook h8, yeah. Yes, yes. King and there g2. is a threat, yeah, King g2 probably. And now just stand here. Yeah, the bishop, the king Yes, on maybe just like move kind of here, but yeah. here probably d5 and then here. You can wait. And wait here, yeah, in such a position. Maybe I think there you are. You can activate your rook by a4 and d4. So a3, rook a4, then rook d4 can be a plan of black. Of course, king f2 will come here. So it's not so easy. Probably it will be a draw, but still he will have to be very careful now. Although his time is terribly weak. I've seen that he has got already 1 minute against about 10, I think. So now both of them have 1 minute. Oh. And he took the pawn on d4. Yeah, just I think that white gave away the pawn. Yes, rook d8, okay. Sure. But still, I don't think that it's a good idea, because the white's king comes into attack, and after going away on d line, for example, I play bishop f5 with the idea of f4 pushing the pawns. I can. And if check, then I will just go there to the pawn b6, and I think now white can win already. Yes, yes. Because of the position of black's king is not so satisfactory as on f4. So I think that Ivan Bukavshin can win against Paul. Very unpleasant endgame. Very unpleasant. Still 3 pawns. Okay, maybe now rook e2. But still I can play just come back. Or I think I can come back on c3. Check on e3. Yeah, okay. Check on here. And present king b5, yeah. And maybe there is a slight. And rook f2. Yeah, probably it's a drawish endgame, but still nothing. I don't know what happen. this is. Maybe I just should play here. I just go. We'll attack. We'll go with the king to the queen's side, just to put the pressure on b pawn, and the rook will take care of g pawn. But okay. On the third board, somebody has finally beaten Jan Bernaszek from Czech Republic. It was Grigorian Karen. So we have. So he's for sure. Maybe not a sole leader. He will not be the sole leader. But finally, some result, a victory on the first 4 boards of men's section. Let's see that game. F3. So the Nimzowicz with F3. Not the extreme sharp line, but here we can see that white has clear advantage now. I don't know why Bernaszek played knight f8. Because after knight e5 there was a threat of bishop g5 and knight h5. So it's very hard to play such a position. In a moment we'll have one more guest. We'll wait for him. So let's still
So here after bishop g5 and then knight h5, it will be very unpleasant position. That's why he played knight f8. But after c4. Yeah, but you can take maybe. No, I don't know. I thought about take by pawn on f6, but. No, yes, you will be stupid. just made yes, there yes. probably. Okay, but and now knight f8, here bishop f4, and such a position, you know, it's just winning for. Yes. Of course, Bernaszek did something against it, but it was not enough. Such quite an easy win, victory by Grigorian. Of course, not so easy, but still not so tough. So finally, the victory on the first 4 boards. In the men's section, we have to wait whether Bukawshin is able to win against Jacek Tomczak. If yes, then we'll have 2 players at the top. So I think we can already invite our new guest, Bogusław Oleksy, the president of the Polish organization of students organization AZS Katowice. The interview will be in Polish. Daniel, please. Dzień dobry. Dzień dobry. Witam. Witam serdecznie. Dobry. Cześć. Daniel, proszę. Jak ogólnie podoba się Panu ta impreza, organizacja, nawet taka transmisja na żywo? Moim zdaniem, nie wiem, czy to jest pierwszy raz w Polsce. Pierwszy raz w Polsce mamy streaming wideo na internecie. Można się porównać do Olimpiady Szachowej w Tromsø, która była niecały tydzień temu. Jak Pan to widzi właśnie? Znaczy, jako organizator to trudno mi tutaj oceniać samą organizację, no bo jesteśmy za to odpowiedzialni. Natomiast ja powiem, dla mnie to jest jakieś takie niesamowite przeżycie te zawody. Cały czempionat. No tak, bo to raz, że w Katowicach, ale 2, to co tutaj można zaobserwować, to dla mnie jest zupełnie zmienia jakby moje widzenie szachów. Ta część wykorzystująca internet, media, to jest po prostu, to jest tak cool numer, że to jest niesamowite. No jest na pewno przyszłość naszej dyscypliny. No bezwzględnie. Medialność na pewno jest wyższa dzięki temu, że możemy takie transmisje przeprowadzać. Na razie mamy mistrzynię świata już. Tak, słyszałem właśnie, oglądałem teraz jeszcze te końcówki, gdzie koledzy tam, nasi zawodnicy jeszcze walczą, ale... Liczymy na waszego studenta, tak. na Darka Świercza, że on też pociągnie mężczyzn do boju. Na razie prowadzimy w klasyfikacji drużynowej. No, mamy nadzieję, że Darek też przyczyni się do tego. No, jak to mówili Rzymianie, quod habes et habes, więc wiesz, że masz, a będziesz miał, więc ja tutaj jestem przekonany, że będziemy mieli mistrza świata drużynowo. No to też. Natomiast ja chciałem wrócić do tych szachów, tak, bo tutaj w kuluarach rozmawialiśmy przed chwilą z koleżanką z Anglii i ta popularność, którą ona mi pokazała w różnych krajach, ponieważ no, zajmuje się jakby propagowaniem tych szachów i była w Chinach, i była gdzieś tam na Barbadosie i w różnych takich dziwnych miejscach. No jest fascynująca i sam chciałem dzisiaj swoich synów przyprowadzić, żeby zobaczyli, ale przyjechali późno, natomiast jutro muszę im to pokazać. No, zapraszamy, tak? No tak, że to jest ostatnia runda emocji, także... Tak, to mówię, to wykracza poza moje wyobrażenie. No i bardzo dobrze, no, oby więcej ludzi przekonywało się do naszej dyscypliny. Jesteście też właściwie rokrocznie teraz organizatorami akademickich mistrzostw Polski. Frekwencja jest tam dużo wyższa, także bardzo nam się podoba tutaj w Katowicach, jest naprawdę bardzo gościnnym miejscem dla nas i mam nadzieję, że w przyszłości również będziecie startowali w konkursie i będziecie wygrywali te konkursy na organizację tych mistrzostw Polski. Czy również tam planujecie jakieś nowe niespodzianki dla nas zawodników? No, jeżeli chodzi o inne dyscypliny, to w przyszłym roku będziemy tutaj gościli reprezentantów spinaczki, będą Mistrzostwa Europy
w spinaczce, w 3 jakby, no może nie dyscyplinach, tylko kategoriach. W ubiegłym roku była piłka ręczna, także Katowice właściwie weszły do kalendarza w sposób taki stały. Wydaje nam się, że mamy potencjał, mamy No tak. Jest też ciekawy układ tutaj z układem samorządowym i są ludzie, którym się chce. Także to jest to, co no, trzeba wykorzystać. Tak jak w firmie. Są jakieś asety i tutaj te asety mamy i bezwzględnie trzeba je wykorzystywać. Current and non-current. Oby więcej takich organizatorów, takich zapaleńców, którzy naprawdę na przykład ranga mistrzostw polskich akademickich naprawdę została w Katowicach podniesiona na taki poziom, że żadna, ja grałem już kilkukrotnie, chyba już nie wiem, czy będę mógł jeszcze, studentem już nie Będziesz jestem. komentował sobie Chyba tylko będę komentował już, mam nadzieję, że to też się uda, ale podnieśliście na przykład, jeśli chodzi o Mistrzostwa Polski w szachach, na tak wysoki poziom, że no, poprzeczka jest zawieszona, jeśli ktoś inny będzie organizował, poprzeczka jest zawieszona nieprawdopodobnie wysoko. Dziękujemy Wam za to, wiadomo. No, mam nadzieję, że ten turniej również uznajemy za sukces i mam nadzieję, że reprezentanci, bo reprezentantka już to pokazała, Tak jest. Drużyna na razie też lideruje, mam nadzieję, że również reprezentanci, czego życzę Wam również jako organizatorom i że jest to zawodnik stąd, ze Śląska, z uczelni katowickiej. Mam nadzieję, że również i on przyczyni się do tego, że ten medal będzie złoty. Dziękujemy Wam bardzo w imieniu w sumie całej braci studenckiej grającej w szachy i w ogóle Polskiego Związku Szachowego za to, że możemy tak super, takie świetne warunki tutaj mieć. Mam nadzieję, że na współpracę liczymy na współpracę dalej oczywiście. Dzięki za ciepłe słowa. Ja chciałbym jeszcze wrócić do rozpoczęcia tych mistrzostw. Aha. Bo rozpoczęcie mistrzostw było szalenie bliskie szachom, ponieważ spektakl, który był pokazany, nie wiem, czy mieliście sposobność widzieć, tak? Oczywiście. To jakby pokazał, że te szachy to nie jest tylko gra, to jest pewnego rodzaju inspiracja, to nie jest typowy sport, który sobie kojarzymy. I powiem, jakby z punktu widzenia pewnych cech, ja jestem związany z biznesem jakby na co dzień i pewnych cech, które szachy niosą, tak? To jest rzecz niesamowita. Natomiast jedno słowo muszę powiedzieć na koniec. Otóż bez Łukasza te zawody by nie były takie, jak są, tak? To on tutaj jest gwarantem tej jakości i pomimo tego, że się jeszcze nie zaczęły, znaczy nie skończyły, przepraszam, ale to jest spiritus movens tego, tych naszych osiągnięć i sukcesów i no tak jak powiedziałeś, to gwarantuję, że następne zawody będziemy się starali o nie walczyć, żeby też tu były. Notabene na początku października będą zawody pomiędzy Polską a Ukrainą, więc kontynuujemy to, co potrafimy. Bardzo nas to cieszy. Chyba dobrze, tak? Bardzo dobrze, ja muszę powiedzieć z swojej strony. Dziękujemy i życzymy wielu sukcesów dalszych. Dziękuję bardzo za wywiad. Dziękujemy bardzo. Okay, so we come back to the games. I think some results already have occurred for sure. So plenty of them probably. There are not many games left actually. I think in the women's section all of them are already finished, all games. So Yes. the Claudia Coulon drew on the first board, then Marta Bartel won on the second board against Bathuyak Munguntul, then Anna Gashik lost against Xixin Ding. Xiaowen Zhang won against Julia Dogotkina. Alexandra Lach made a draw with Maria Fominik from Russia. Then one more draw. Sinyu San against Lydia Tomnikova from Russia. And so okay, I think let's look at the men's section. We can see also pairings on women. So only one board left probably, or maybe some
but at the top for sure the only one. All right, there are 3 games left. Let's see how does Jacek Tomczak from Poland. He's playing on the. He's losing on the. He's not playing actually. He's losing on the second board against Ivan Bukavshin. So not a very nice story for Polish team, but of course this is the World Championship, so everybody wants to win it. And then Bukavshin is I was talking with him. He came here only for a victory, so here we have the confirmation of that interview. So I think we can move to the next game. Siugirov Klekowski, so one more Polish player also is playing. Very unpleasant position. Very unpleasant position. Let's see. Without one pawn, yes. Yeah, black is pawn down, and if black has to play queen h7, he will lose. h5, h6 wins that game for white. Maybe, but maybe Maciej Klekowski will be once more lucky, but he's playing against such a player that I don't believe it, that he will manage to stand that position. But no, white have everything. Yes, everything. h5 was h5, played. h6, and the ends probably. This should be, I think, already the end of that game in a few moments. All right. How about board number? From 3 Poles were playing. Dariusz Świercz against Bachulun Segment. Very close to draw. Yeah, it's very close to draw, but still I think Dariusz has got some chances, and of course all Polish fans would like him to win, but it's never an easy task in the World Championship, although Dariusz knows how to win the championship of the world even. He was the world champion under 20, so he's aware of how to do it. But here now, let's look at the time. Let's take a look at the time. King E2, yeah, 3 minutes 18 seconds for white and only 1 minute 30 seconds for black. But Dariusz just, of course, he can make a draw easily, but he wants to win. Rook D2 probably will be played. King E3. Wait. And yes, Rook D2, King E3, and I think that Rook H2 was played. So we have such a position. Rook G6 probably will be played, and here we are. Yeah, probably Darek will have to fight one rook against rook and bishop. Yeah, it is possible, such a. And you know, with this time control, if you know this, how to make a draw in such a position, you will. Yeah, but I talked with Darek and he knows. So he knows how to make a draw, but he will probably play. For a win. I don't know. For sure, he will play for a win. There's a good possibility. But it's very tricky. It's not so easy. It's not so easy. Of course, if you are aware how to do it, it is. But still, I don't believe that this Mongolian player will know it. But hey, maybe I just to pick a fan of Dariusz. We should see. Why is he thinking? Maybe because he's in such position. Maybe he's thinking about G4 playing immediately. Playing immediately G4. But now I think that after Rook H3, check. What's going on? I think G4 was played. Yes, Rook H3, King F2, and probably take on G4. Yeah, I'll just take on G4 and then take on H6. Yes, and just, you know, it's a no risk position for black, of course. I can also take on H6 and after GF Rook F6. Yes, in theory it's draw, but yeah, theoretically it's a draw. But you can fight for a win with black only. I'm curious. Yeah, King F2, so we have such a position. Dariusz has got 2 minutes, his opponent 3. Let's briefly move to the game of Dariusz Świer, Jacek Tomczak.
second board. He's already losing. Maybe check on a5 and... It was something like king b7, rook a5. Oh, it's too late, I think. It was g6 somewhere there. G6 was formerly played, so something is pawn wrong. is on... No, the pawn is on g6. Yes, so yes. something is wrong here. Okay, never mind. It's a losing position. So let's move to the board. Sanan Sugirov already won against Maciej Klekowski. Some problems with broadcast, so for sure some problems. But Jacek Tomczak is really upset about the position. We can see him on the web camera. So only one interesting game left. Maciej Klekowski was beaten by the great grandmaster from Russia, Sanan Sugirov. So in a moment we'll see the current situation of on the boards. So at the end now, so such a position is on the board. King b8 with the threat of b7, king c8, and then black is just losing the game. So I think actually for sure Jacek Tomczak will not be able to make a draw against Russian grandmaster Ivan Bukavshin. So maybe something, I think we'll see. So probably we have two leaders, yes? Yeah, probably Bukavshin will win a game, and so Bukavshin and Grigoryan that have already played, I think, in the 6th round or 5th, I don't really remember now, will be at the top before the last round with 6 out of 8 games. And now Dariusz Fierch will probably play, yeah, for sure, will play the position of rook and bishop against the rook. Not an easy task for Bachulun Segmed from Mongolia. We will see whether he's aware aware of the fact how to make a draw in such a position. It's a theoretically drawn, but not an easy task to do. Of course, black somehow will have to take the pawn from f4. It's also not so easy. We will see how Dariusz will manage to do it. Yeah, maybe they will beat a record. Yeah, the new favorite. Yes, Grand Dame. Yeah. Yes. And so, what was the result of Mr. Grand Dame? It was a draw. All right. He wasn't very satisfied, you know, with his new nickname, because nobody knows the exact number of Nana in his name, of Dada, sorry, in his surname. So even he himself is not sure. Rook a5. There are some problems for black. How to take the pawn away from the... Yes. No, rook b5. Ah, rook b5. Okay, sorry. All right. Everybody's tired, also us. So don't be. Maybe from other side. Yeah, maybe from the first line, first rank should be taken. For example, rook h8 or rook b8, the same. With the same idea, yeah. But for sure, Darek will fight for another. Yes, it's very important. So. Hour, yeah. Also for a team, but also for himself. Yes, if Andreas Jan won the game, probably, yeah, because he was staying very well. Dariusz Fierch will be probably the only one with, if he manages to win. Yeah, Ivan Bukavshin won against Jacek Tomczak, so we have the only last man standing. Dariusz Fierch against Bachulum Segmed. Paul is playing with black. The most probable ending that will occur is rook and a bishop against the rook, but of course there is some problem with taking the pawn on f4. I think we will stay here for a long time today.
which we are of course glad at. Maybe some aphorism, because nothing happens on the board. I will try to translate one. I will say it in Polish at first and then try to just to translate. Kto nie dąży do rzeczy niemożliwych, nigdy nic ich nie osiągnie. Who does not try to do the impossible things will never achieve them. So this ending can be really interesting. So here we are, still back, still write if you have any questions, still write. We are still on Facebook, www.facebook.com/chess2014, and subscribe to our YouTube channel, 13th World University Chess Championship. Still you can watch any other video. So we are still waiting for the result. Yeah, Darek wants to play Rook A1 and check on G1, and we will take this pawn very easily. But still, it will be not so easy, I think, because I'll just for example, I will just play here and come back. And Rook B1. And Rook B1. Yes, and finally I will have to give that pawn away. Okay, but you can play maybe King G4. Have to check, for example. No, maybe give such a check. King H4. This. King G3, for example. Yeah, still not so easy. Not so easy, yes. Maybe you should, instead of going here, you should go here. But that does not make, or maybe it does. Ah, yes. This is possible. Yeah, so still nothing. Yeah, Rook F1 and Rook A2 was played, Rook B2. So okay, here Rook G7 was not played, but Rook B5, Rook A1 and Rook B2. And so what's going on? Bishop is on D3. D3, so okay. Was check. So okay, the position from the board is like that. Rook F1. And we have on the board such a position, but I think Rook B4 will be played. Darius has a time. Okay, but after Rook B4 I can check and on F3, King G4. No, on F3. On G1, on G1, and for example Rook G8 and. Yeah, still I will take this pawn for sure. Yes. And the question after this Bishop E4 and. Yeah, there is a very well-known Shen position in a Rook against Bishop, but still it's very hard to defend, especially with such a short time. So Rook A2 was played, so he just gives away the pawn. So already Darius for sure it's a draw according to Nalimov tables. We know it's theoretically drawn position, but it's really not so easy. It's really tricky one. Did Darius take on F4? Is he still thinking? He's thinking because he can maybe improve position before take. I don't know. Maybe check. No check. Check is not possible. Maybe Rook G1 could be played. What? But Rook G2. Ah, Rook G2. Yeah. So no, actually no. What's going on? I cannot see the position. I think he should take. He took yes. F4 and Rook A3 was played. And Rook F6, for example.
And rook f6 was played. Yeah, you're right. You played us like Grandmaster Church. Rook f6. We can see it on the camera, not yet on the broadcast, live broadcast. So thank you that thanks God we have a live video broadcast. We can be faster than computers. Finally, King g4. Rook g6 will be played, and then rook will go on g line. See, it's a draw, but I think he should play this position something like this. So No, it's smooth. After this, rook a5, and after something like this, I don't know, rook g5, and it's this position with king near to rook is draw. But I don't know how to. I have to defend, but I know that it's draw. All right. But okay, they are still playing. King g4, rook g6 was played. King h5 and sorry, King h5 and rook g1. It's very. If you know it, you will make a draw. If not, then you will lose immediately. And something was played. King h5, King h6 was played. Has been played. For sure, King d4, King e5 has to come there. Okay, maybe now King e4. Yeah, this King has to help the rook. King e4, and now maybe check on a4. Yeah, but I thought about now King f5 and on f6. Maybe better. King e4 was played. King e4 was played by Dariusz. I am like Dariusz. So how many moves can he now move? He took a pawn 81 in a move 81, so we can still play 131 moves. So for sure it will be not a new record. Yes. Because some players, it's a pity, I know. But now it's not so easy to make a draw with white, sorry. How did he play? Rook a7 probably now. But after rook a7 I can play King f4, yes. It was played. Rook a7. King f4, probably it stands on he a7. Played. Very logical move, yeah. 3 minutes on white side and 4 on blacks. Will he manage to make a draw in this drawish position? I'm not sure about it. Yes, now I don't know. It's still a draw. Probably, but no, for sure it is. The Shen position is something like check here, and I think at rook b4 here and here. And but rook that goes here. I think this line is, but it's very hard. But now and rook a7. Rook a7 now. Yes. What if check? Bishop f5 and. I think it's the way of making a draw actually. Are you sure? I don't know. Not really sure, but quite sure. With those. On Wikipedia we can find a solution. Oh, come on. Wikipedia is not the best source. But okay, let's get back to the game. King f4 was the last move. So now white is thinking and made a move. Which was, I think, I don't know now. But I know that it is called the Shen position now with this king on f4 and the h5. And they should be just like the knight, yeah, the attack of the knight, the move of the knight. What was white's? Rook a4 check. Yeah, but bishop e4. Bishop e4 will be played for sure. Yes, it is. The rook a6 is the only move according to Nalimov. Yeah, but if not, you will not play rook a6. I can play check on g6, and you'll have the problem. If I go on a7, and then rook g3, for example, rook g2, and rook a7 just loses of the rook h1. Sorry, rook a6 is the only move. Yes. Will he find it?
You know, there's a shortage of time. So bishop 2 e4, minutes. and now he's still thinking rook a6 is the only move. Is he able to find it? Segmet Buchulun from Mongolia. The last game in the tournament. In the main tournament, all of them, all the results are already available. Are you sure it's the last? It's the last, yes? It is, yeah, it is the last. I'm quite sure about it. Mm-hmm. Yeah, Yes. the last game. So finally some victories of white or black in the first on the top boards. In the man, also in the men's section. What's his move? Rook a6 was done. Yeah, okay, yes. but it's not the end of white's problems. I can play. He's got only 1 minute left. Yes, I can play bishop f5, king. Check on a4 immediately. Yes, but I can play king e5 and king f6 and bishop e6 is my plan. But so bishop f5 now. yes, yes. Alright, check here, but I think that now I'll play king h5 on just to escape. Okay, okay. So I can prepare this. For example, rook g3. Rook g3, okay. Let's say I will play rook b6. And now bishop f5. Alright. What's king e5, yes, and king f6. You have no king h4. But I think I have such a position also. I think it's quite similar. Yes, to the one we were probably talking it's about, a draw, but it's a Shen position. I think yes, it's yes. for sure. Nalimov would make a draw easily. The computer also, but we are still playing against human beings. Yes. Thanks God. It's all in God's lap that we'll still be playing only against human beings, not against some robots. Then your future will show if we are right. Still thinking, they're still thinking how to win it. So we have rook a6 played, and we are still waiting for the last result of in the men's section. King e5 was played. King e5. After check, what? No, he can play till move 131, so it's not a problem for him. Yes, yes, but he can just come back, you know, just to. It's very hard to play with white to defend. Check on a5. Probably he'll come back on f4. But I think it is not Dariusz who should just make some moves to add the time, because his time is actually better. Bishop d5. Bishop d5. Not really. King h5 now. Yes, and he has to play king e4 or king e6. Somewhere, yeah. No. Of course, it's very unpleasant position. It's very unpleasant position to be played with white, but I think he has the Mongolian has found the good opportunity. King h5 was played. How about the time? Only 30 seconds per each move, so 1 minute against 3 minutes. Yeah. Yeah, Dariusz is still thinking. So we know that in the men's section we have 2 players with 6 points out of 8, and they were playing against each other. So they will be playing not with each other but with somebody else, and their results and the Buchholz will count. Till now, Buchholz of Ivan Bukavshin was much better than the one of Grigoryan Karen from Armenia. It's a pity that our player Jacek Tomczak lost the game. He's got 5 points. I think that, and in the team classification,
Marta Bartel won the game, so for sure she's got 5.5 from 7. But I'm not whether she's counted as a part of the Polish team. I think 2 men and 1 woman. And 1 woman. So yes. Klaudia Kulon made a draw, and then the best man from Poland will be still Jacek Tomczak, or maybe the result of Michał Orzecki was a draw. So nobody knows who will be in the team counted in the team of Poland. We have such a position, and Dariusz Fiacz is still fighting to win against Mongolian player Bachulum Tsegmed. I think after that game I will be able to read his name really without, even during the night, if woken up immediately, I will be able to do it. But okay, let's wait. Still not so easy task of the player from Mongolia, from Asia, King H3. King H3 was played 1 minute 51 seconds against 3 minutes 16 seconds. 2 minutes against 3 on the board number 6. So still we do not know the pairings in men competition. We know that in the women competition Klaudia Kulon is for sure the world champion, world academic champion. She's got 7.5 points out of 8 games, which is outstanding result till now. I've never seen such a big difference between the first and the second place, because she's got 7.5 and the next person on the 5.5, 2 points up, 2 points more before the last round. The difference is, just a tournament for the second place. Although the starting number of Klaudia was only the 5th, but she just played very well and was lucky a little bit. But of course, she deserved it to be on the first place. King H4 was played. So how many moves left from the 81? We are still at 12 was played. 12 were played, so 38 remaining. So King E4 was played now. But after this, King H5, probably. Yeah, probably King H5 will be played. Still, Dariusz cannot. The opponent does not make a big mistake. After King H3, I think I would play King H5. Yeah, it's the move. Yes. So yes, Bishop F7 check. Something has changed. Is it really enough to play such a game then? And maybe any Bishop E8. Tricky move. Yeah, but okay, I'll play on H6, I think. King H6, Rook G6 check. For sure, King H7 is the only move. It was done, of course, by the player of Mongolia. And now Rook G1, for example. But King H6 then? Yes. Rook G1 was played. G2. So you don't play as Dariusz Fiacz, sorry. Because he wants to have all his pieces on the white squares. Of course, it does not make any difference, but still, the arbiter just hides. All right, he's out of the camera, out of the view. So, what's going on? What's going on here? 96 moves already, so 35 remaining till the end by 50 moves rule, which says if you don't move a pawn or there is no exchange, then it will be a draw. So we are still waiting for the last result. We are here already playing for 4 hours 30 minutes, and we know that Klaudia Kulon is the world champion in women competition. The fight for the second and the third place in the women competition will be really strong, because I think that 3
3 players. Yes, Munguntul Batkuyak, Xiyin Ding, and Marta Bartel have 5.5 points out of 8, and I don't know who will be their opponents tomorrow, but still it's very interesting. Also, even if Dariusz wins or make a draw, he will not be a leader. There are 2 of them, Russian Ivan Bukavshin and Chinese Ruyan Yu. No, sorry, Grigorian Karen from Armenia. Sorry for my mistake. But Shimanov today drew, yes? Yeah, Shimanov made a draw, yes, today. As far as I... So, Russia has today one and a half, and... The team classification you're looking at, yes? Yes, King yes. H7, Bishop E6, some tricks, but of course it's not enough. I am looking for a Russian woman player. Tomnikova and Klichkova. And there also. Yeah, Fominik. So let's look at the result of so 4.5. So Lydia Tomnikova made a draw also. And Tatiana Klichkova won a game. So women has got half a point, yeah. So okay, we'll count it. Russia made 2 points today. Yeah, and Poland for sure. For sure, half point of Claudia. Yes. And in the men's section, no improvement actually. Jacek lost the game. Yes. Maciej Klekowski also. We are still waiting for the result of Dariusz Świercz. Michał drew, so we have 5. For sure, it will be that Poland will have minimum 17.5 points before the last round in the team classification. Then Russia 16. So how about the Armenia? For sure, they won in the men's section. Zaven Andriasyan won the game. And Bishop E6, we have such a position. Only 24 seconds left for white. It's getting even more interesting. Okay, so we have. Yeah, we have this. The position is still. It's the current situation from the board. Some move was done by white. I don't know yet which. King H6 and Bishop F5. I think we already know it. Yes, but what with the king? He have to be on F6. Yeah, exactly. That would be already winning for black. But he has a tricky plan. He can check on G6 King H5 and Rook G7. Yeah, Rook A6. Yes, but this is the position where it's draw. But I think it's the best chance to play. 98 moves done, not 99, no, 98 moves done, so 37 remaining, probably. 99 move, Rook A6, once more. So we have once more the same situation, we've already seen it. So 99 moves were done, so 32 remaining. 32 remaining. And now maybe King E5. Yeah, he was trying to do something, some other march. After King E5, of course, King H5 should lead to a draw. Yeah, and after King H5, Rook G3, what I said before. And sorry, now Rook H3. G3 now, you mean? G3, sorry. Yeah, okay. Sorry. And after this, King E5. Dariusz is still thinking. So okay, let's switch to Polish. Nothing really happens now. Także możemy mówić teraz po polsku. Dariusz Świercz próbuje cały czas wycisnąć tą połóweczkę. No wiadomo, że przydałaby mu się bardzo, dlatego że ma punktów 4,5 i tylko wygrana daje mu szansę ewentualnej gry o medale.
przy remisie właściwie szanse żadnego z Polaków. No są bardzo nikłe, tak. No właściwie myślę, brakuje, że matematycznych. No tak, brakuje cały punkt, tak, wtedy do pierwszego i drugiego miejsca, tak? Więc... Tak, na razie w klasyfikacji męskiej mamy 2 zawodników z 6 punktami. Jest to Iwan Bukawszyn z Federacji Rosyjskiej i Karen Grigorian z Armenii, którzy już ze sobą grali. Pamiętamy, Grigorian omal nie wygrał z Bukawszynem po B3 w pierwszym, grał czarnymi Ormianin i był bardzo blisko wygranej. Mamy taką pozycję teraz w partii Darka. Cały czas próbuje oczywiście oszukać jakoś tego przeciwnika. Wieża 4 szach, myślę, że to nie jest dobry ruch. Wieża A5 myślę, że byłoby dużo ciekawsze. Nie wiem, co tam mówią tablice Nalimowa. Jest to pozycja bardzo ciężka do gry dla białych. Wiadomo, tylko czarny może wygrać, to jest zabawa za darmo. Jeśli zna się metodę remisowania tej pozycji, to tak, nie jest to takie złe, ale coś mi się zdaje, że segment Bacz-Tulun myślę, że będzie miał duże problemy, dlatego że po prostu ma 20 kilka sekund i teraz ruch jest... Ale ruch jest białych. Ruch jest białych. W tym momencie. Gdyby czarne były na ruchu, wieża G6 wygrywa, 25. natomiast 25 jak Nalimow. Dalej jest to remis, tylko pytanie, czy grający białymi jest w stanie to zrobić. Coś zagrał, tylko nie wiem jeszcze co, musimy sprawdzić na... Znaczy, mimo wszystko ja bym na miejscu Darka ustawiał tą wieżę na G3, bo... Wieża A5, król F6, król H5. No właśnie, teraz ta wieża na G3 by się przydała, bo miałbym wtedy goniec F5, a tak to... No, które dalej nie daje mata oczywiście. Ale... Aha, no w sumie po goniec F5, król H4, wieża G4 mam zawsze, także... Tak, no król H5, wieża G3, wieża A4, to pozycję już widzieliśmy, trenowaliśmy już dzisiaj. Dalej jednak cały czas liczymy na to, że Dariusz Świerczki jest w stanie wygrać tą pozycję z Mongołem Cegmedem Bacz-Tulunem. Mamy już 102 posunięcia w tej partii, czyli jeszcze tylko 29. Król H5, goniec F5 zostało zagrane. Król H4 to oczywiście jedyny ruch tej pozycji. Albo szach na A6 i wieża... Ewentualnie jeszcze wieża A4, tak? Wieża A4 chyba już przegrywa. Pogoniec... Nie, na pewno przegrywa... Powinno na pewno przegrywać. Teraz będę trochę miękko oczywiście. Jest to oczywiście ciężko. A6 dał szacha. Wieża A6 szach. Goniec E6. Goniec E6, ciekawy co teraz powie o tym tablica Nalimowa. Nie wiem jeszcze. Pozycja myślę, że dalej jest remisowa, dlatego że dalej mamy pozycję Szena. Pozycja Szena? Tak, Szena. Tak to się nazywa, tak? Tak, to się ta pozycja, z tego co pamiętam, kiedyś uczestniczyłem na Akademii Szachowej, prowadził zajęcia pan Andrzej Filipowicz, mistrz międzynarodowy, o tej właśnie pozycji. Oczywiście jest ona bardzo trudna dalej do gry, natomiast no, wiadomo, że tylko jedna strona atakuje. Wieża A4 to oczywiście jedyny ruch, bardzo podobny zresztą do wieży A6 w poprzedniej pozycji. No tak, no wieża A4 raczej. Wieża A4 raczej zostało jedyne. wykonane. No i teraz musi się z nim pobawić trochę. No dalej próbuję go tam obracać, ale to nie jest takie proste oczywiście. Nie, może jakoś próbować, na przykład jakiś goniec C8, coś takiego. No tylko oczywiście ruchów jest coraz mniej. Czy on chyba musi się trzymać linii A, tak? Z tego co wiem, bo jak go puści... Znaczy czwórki podejrzewam, powinien się trzymać, bo inaczej ma to dostanie. No to też prawda. No, po ale... końcu nie wiem. No tak. Znaczy no teraz król H4, może teraz wieża G3, no wieża G3 chyba trzeba zagrać, bo znowu ucieknie. No wieża B4 pewnie wtedy. No tak. Dalej jest to remis teoretyczny, ale no wiadomo, że to czarny musi to próbować do tych 50 dopnąć. Może biały gdzieś jednak potknie mu się noga i nie utrzyma tej pozycji. Patrzymy, co się dzieje dalej. Wieża A4, wieża G3, w końcu twój ruch został zagrany. Darek w końcu posłuchał cię. No miałbym tą pozycję tylko 10 ruchów wcześniej. Tak, dokładnie, więc 10 ruchów więcej, teraz mamy 104 ruch. 104 ruch zagrany, czyli 27 pozostało, zdaje się, z tego co liczę. Wieża B4. Też grasz jak arcymistrz. Wieża B4, znaczy nie no, chyba ten... Tak, słabszy arcymistrz. Aha, on też nie jest arcymistrzem? Czy... Tak. Segment
Bachulun No jest tak, też tak. arcymistrzem, 2513 ma ranking, zdaje się. Jeszcze to tak, 2513. Co prawda, no oczywiście nie chcę, żeby to zabrzmiało źle, ale jeśli ktoś by powiedział mi, że gram jak Mongol, to nie byłbym zbytnio podniecony tym porównaniem, ale no taki mamy język. Takie porównanie no niezbyt przyjemne oczywiście. Dobra, no to ksenofobiczne dość mocno. Teraz zagram wieżę A3 i co grasz? No bo tak w sumie no co? Linię punktu wieżę pola... D4 pewnie będę musiał No wieżę D4, no to już masz mniej opcji w sumie tą wieżą. Mogę, nie wiem, jakoś próbować. O, nie myślałem, że ciekawe by było. O, dużo widać teraz. No teraz świetnie, tutaj zajął kibic, zmiana, dobrze, kamery, bardzo słuszna decyzja. Wieża B4, dalej mamy tą pozycję. Wykonali po jednym ruchu, wieża A3 czarnymi. Dalej walczy Darek o pełny punkt. No w sumie taka realizacja logiczna, tak? Wiadomo, że to jest remis, ale... No musi no po tak, prostu musi, cisnąć. tak, 105 tak. ruchów zagranych. Na początku próbował go tam zamieszać, a teraz... 24 do końca, 24 do remisu, jeśli oczywiście biały ogarnie, że może reklamować, bo jeśli nie, to sędzia dopiero po 75 ruchach ma prawo do przyznania, automatycznie przyznaje remis. Tak. Od lipca zmieniły się troszkę przepisy, na lepsze, na gorsze nie wiadomo. Fidel ciągle kombinuje, a to jest polityka, nie chcę w nią wchodzić, bo to nie ma większego sensu. Patrzmy na szachy. Przyszedł Olszaczek. Czy czuje się na siłach, żeby powiedzieć kilka słów o tej arcyciekawej końcówce? Ja nie umiem. Czyli bardzo bezpieczna opcja Olszaczka. Jak to było w też Monty Pythonie, w jednym z, też właśnie w poszukiwaniu Świętego Grala, była piosenka o dzielnym Sir Robinie, która brzmiała mniej więcej tak, że zuch Sir Robin zuch. Moment, teraz sobie muszę przypomnieć. W obliczu wroga olał bój, podwinął dzielnie ogon swój, także mniej więcej tak to przypomina zachowanie naszego Olszaczka. No ale sprawdźmy, co wieża F4, goniec F5, wieża B4. No tutaj ciekawe. Tylko dlaczego mamy 108 w osunięciu, a tu jest... Dlatego, że tam trochę kombinowaliśmy. Coś tam kombinowaliśmy pewnie, tak. Tak. Ciekawe, co mówi na to Nalimow. Myślę, że dalej jest to remis, aczkolwiek to wieża B4 takie dość jakby Rosjanie powiedzieli ryzykowne. No ciekawie tu się dzieje naprawdę, no czy Darek Świercz da radę oszukać, no bo to już ciężko nazwać inaczej, swojego przeciwnika z Mongolii. Też ciekawy jestem, czy Białe zna tą obronę, czy po prostu mu to tak wypadło w czasie gry, bo... Nie no, miał na tyle dużo czasu, nie jest to chyba aż tak skomplikowane, to nie jest obrona, to nie jest problem wygrywania dwóch gońców przeciwko skoczkowi, który stoi na polach B7, B2, G7, G2, także G2. Także to nigdy nie wiadomo, to nie jest oczywiście takie proste, ale dalej no jest walka, trwa, ostatnia deska, która pozostała, 107 ruchów wykonanych. Od 81 nie było bicia. Czyli już 26 posunięć. 26 już wykonanych, tak? Jeszcze sprawdzę tak szybko. Czy to prawda? Że F3. Ciągle walczą. Darek nie odpuszcza, wiadomo, nie może. W 80. W 80 było ostatnie bicie. Także już 27 ruchów, 23 pozostały do końca. Czyli od 81 liczymy, tak? Czyli w sumie dobrze liczymy. No tak, 24. No zobaczymy, co dalej. Wieża F czy wieża 4? Wiem, że dużo łatwiej byłoby oglądać jakieś zerwane więzi czy coś takiego, ale szachy to dość wymagająca gra, wiadomo. Wieża F3 i teraz wieża A4 pewnie zagrał, tak? Tak. Już zagrał. Pełna koncentracja u obu zawodników. Goniec D7. Tylko próbuję go tam złapać jakoś. Nie no, próbuję jakieś takie chycić go tutaj. Tak, no ale to szach na przykład. Szach na A6 i po gońcu E6 znowu wracam na A4, także powrót taty bez wypłaty. Minuta 2 sekundy, tylko wieża A6 szach zostało zagrane. Tutaj bardzo ciekawe, czy Darek, czy uda mu się jednak, czy przeciwnik, bo to właściwie więcej zależy teraz od przeciwnika. Darek nie ma szans na wygraną, bo to teoretyczny remis, nie ma szans, jeśli
przeciwnik będzie grał najlepsze ruchy obronne, to wówczas będzie musiał zadowolić się połówką, na pewno nie będzie zadowolony z tego wyniku, dlatego że gra z zawodnikiem o rankingu niższym o 98 oczek. Na pewno też Darek po prostu trochę ograł zawodnika mongolskiego. No zobaczymy, co się dzieje dalej. Naprawdę nic jeszcze nie wiadomo, jest coraz bliżej do pozycji, w której goniec E6, wieża A4 zostało zagrane, czyli to, co przewidziałem, 110 ruchów. No właśnie najgorsze jest to, że no biały cały czas się utwierdza, tak? W przekonaniu, że tak, dobrze gra. On wie o tym, że to jest remis, także na pewno, bo to... No, różnica między teorią a praktyką to wiemy, jaka jest, także no nie jest to aż takie... No ja na przykład nie miałem jeszcze nigdy okazji grać wieżę goniec przeciwko wieży, więc ja na przykład tak... No jeśli miałbym to zagrać przy partii, to no, musiałbym jeszcze pomyśleć i zastanowić się nad tym wszystkim. No się brakuje nieraz nam właśnie też troszeczkę takiej właśnie wiedzy elementarnej, w której no tak. I arcymistrzom również wiadomo, ja też nie znam do końca tej pozycji. Wiem o tym, że to remis, wiem mniej więcej jak, ale żeby dokładnie to wiedzieć jak i gdzie, nie jest to takie proste, aczkolwiek no bije się w piersi, tutaj należy takie rzeczy wiedzieć, no należy się ich nauczyć na pamięć po prostu, niestety no. Tak samo jak nieraz w debiutach trzeba zamknąć oczy i po prostu puścić kompa i grać, co jest oczywiście obrzydliwe, to no, takie pozycje należałoby też mieć w małym paluszku, żeby w każdej takiej właśnie pozycji przy napięciu dużym, takich mistrzostwach czy mistrzostwach innego typu, czy olimpiadzie, żeby po prostu, czy nawet w turnieju, kurczę, o mistrzostwo Pcimia Dolnego, sorry, jeśli ktoś ogląda stamtąd, to nie moja wina. Także no jeśli nawet, no mówię, na zawodach nie wiem, o głowę prosiaka, to też należałoby to wiedzieć. Co zrobił Kacper? Jeszcze nie widzieliśmy partii. Wynik Kacpra mnie interesuje, jeśli chodzi o Polaków, no bo mam nadzieję, że grał z Marco Geilerem. No i oczywiście Grand the Dame. Tak, wygrał. A Grand the Dame remis. Grand the Dame remis, tak. Remis. Grand the Dame. A jeszcze wymyślimy, jak można mówić na ole. Ola la 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 la. Także no wszystko możliwe. Wracamy do partii Darka. Te wszystkie typy końcówek można znaleźć w książce Dworeckiego. Oczywiście. No końcówek, tak. To jest taki w sumie, można powiedzieć, jedna z najważniejszych książek, które należy przerobić. No, sprzeciwiają się niektórzy wielcy eksperci Dworeckiemu, no ale oni mają swój własny styl chyba. No, najłatwiej różne, właśnie, najłatwiej właśnie nadawać z zagranicy, co należy robić gdzie. Jest to bardzo wygodna pozycja, w mięciutkich papuciach, bardzo fajna, polecamy, jest naprawdę wybitnie prosta. Chyba mam nadzieję, że ten, do którego kieruję te słowa, troszkę ochłonie i zrozumie, że to nie jest wszystko takie proste, jakby się chciało. Wieża C3 została zagrana, wieża B4. Tak, ale to chodzenie w miejscu po prostu jest, więc no raczej będzie ciężko tutaj o cały punkt. Może teraz jakiś... Wieża H3, wieża H4 było zagrane. Wieża G3. No i wieża A4 na pewno zostanie zagrana, bo to oczywisty ruch. Prawda, zawodnik grający białymi jeszcze myśli, ale myślę, że nie potrwa to za długo. No, nic nie zmienia wieża czy na B3, czy na... Przepraszam, G3 stoi. Za dużo w tej obronie nie zmienia. No, czyli zobaczcie, jeśli ustoi oczywiście, to wtedy nauka płynąca z tego turnieju, jak remisować końcówki wieża gońca na wieżę, jest pokazana w praktyce, nie tylko w teorii. Możemy sprawdzić, jaką mamy oglądalność. Zobaczymy, ile osób nauczymy tego. No zobaczymy. Mam nadzieję, że wszyscy, którzy to oglądają, wiedzą więcej ode mnie i od Ciebie. 31 osób ciągle, dzięki wielkie. No myślę, że jakieś pytania o cenę tej pozycji, no cały czas mówimy, że jest remisowa, ale nie jest to takie proste. Nazwę chyba nawet dość naukową podałem, czyli pozycja Szena. Nie mylili z Darkiem Schoenem, ale zobaczmy, co dalej się. Pozdrawiamy przy okazji oczywiście, Darek. Zobaczymy, co dalej. No Darek kombinuje jak może, ale no zdaje się, że przeciwnik już trochę tego wieża G8 zagrał. No próbuję, król H4 jedyne, tak. No, król H4 trzeba zagrać oczywiście, już uciekać z matni.
Tu nie ma o czym mówić. No tak, no ale go w ten sposób wypuści, można powiedzieć. Ale, no mówię, no to jest remis po prostu i Darek o tym też doskonale sobie zdaje z tego sprawę. Król F5, E5 zagrał. Myślę, że teraz szach na A5 i po końcu D5 król H5. Tak, i to samo. Mamy znowu te same pozycje, już mamy 114 ruchów. Czyli zostało niecałe 20, tak? Tak, dokładnie. 34 już wykonane, czyli no to 16 już nawet nie ma szans kompletnie. Już czy zagra wieża A5 szach? Tak, i goniec D5 było. Wieża A5, goniec D5. Mamy 115 ruch, niedługo skończą, zdaje się drugą notację, król H5, 116 ruch. Rekordu nie będzie na pewno, no chyba, że będą grali wieżę na wieżę później, jeśli się gońca pobije, no to myślę, że to nie nastąpi. Myślę, że to nie ten poziom. Czekamy dalej. Okay, let's switch to English. It's still the same situation. The last exchange the last beating was played in a move number 80. So only 50 moves for winning such a position, and it turns out that it appears that the Mongolian players is able to make a draw in this drawn endgame. Still, of course, Black is fighting for a win. It's obvious that he will try, he will do his best. It's only chance if Black wins Dariusz Wiercz, then it is the only chance to fight for medals. And he's a very ambitious player who is actually interested only in that result. I don't see what's going on. King H6. King E4, King H6 and Rook G1. King E4, King H6, Rook G1 was played, and I think one more move, Rook B5 or Rook B5 probably. I can, yes. Can you see it on the yeah, Rook B5 yes, was played. Yes. So 118 moves already, so only 12. Only 12 remained. Remaining moves till the end of the game. Of course, there is a rule of 75 moves in such a position. Then it's automatically a draw. If not, then the player playing with white is already counting. I think. Where did he make the last exchange was played? Last beating of the pawn. I'm here still in the studio. Please write down any questions. www.facebook.com/chess2014. Subscribe to our YouTube channel. 13th World University Chess Championship. We are still here during the round number 8 of the World Academic Chess Championship in Katowice in Poland. I'm still here in studio with international master Daniel Sadzikowski. The last remaining game here. Dariusz Wiercz is playing against Grandmaster from Mongolia, Bachulun Tsegmed. So we have two leaders in men's section, Ivan Bukavshin from Russia and Karen Grigoryan from Armenia. Then several players with, I think, 5.5 point. Yeah, for sure. Shimanov, Alexander from Russia, Yu from China, Syugiro from Russia, Andreasyan from Armenia, and still waiting for the result of Dariusz Wiercz and Bachulun Tsegmed. What's the current situation now? Rook B5, move number 118. Yes, he played Bishop B6 and after this Rook A5. Rook G5. Rook G5. Yes, it's completely drawn. Yeah, it's completely drawn now. 119 moves, so only 11 remaining. Rook E1, of course, it does not make any change. I think after Rook A5 or King G7 doesn't matter actually. Everything should already make a draw, even if, what was it, King G6 probably? King G6, yes. King G6, King F4. So small change because white is going out of the yes, but you have sideline. You have 10 moves. Yeah, you have only 10 moves remaining.
So I think even if white makes big severe mistake and puts his king on d8 now, okay, rook a5 and then just go king f6 and so on, it will be a draw due to the fact of the 50 moves rule. But I think he will be able to make a draw without making a severe blunder. We shall see. We know that in the women's section, Claudia Coulon is already the World Academic Chess champion. She's got 7.5 points out of 8 games, and tomorrow she will play probably against woman grandmaster Zhang Xiaowen. I'm doing my best still. It's a pity we don't have Jacek Stopa, who was the expert in English and Chinese. I wish I knew so interesting language, but still we are here. King f6 was played. He's playing with fire in my opinion. Bishop g4 and rook a5. 121 moves, so only... No, we are wrong. Why? We play to 131. Yeah, okay, so 31. only 9 moves remaining probably. Yes. Bishop f5. Yeah, rook e6 check, of course king f7 will be the response. What's now? He played bishop f5. Bishop f5 was played, yeah. Rook a1 and... Yeah, rook a1 now. It's the same, but here, yeah, rook e2 was played. I think even giving a check on f1 and then rook a1 gives a draw. Yes, yes. But he still has to be very careful with white. Not many moves left till the draw. He's got the time, plenty of time now, I think. Yeah, 4 minutes. Rook a3. Rook a3? Yes. Strange, I would say. He's waiting. King g5? And I don't know, maybe rook g3 and just come back on g1, I or think. rook a7, maybe. Rook g3 was played. Oh. Because she just wants to pin the bishop with the king, so yes, yes. That's his idea. Bishop g4 was played, and now we'll just go on g1. I'm quite sure about it. He's counting. He's still counting. 126 moves done. Rook where? a3. Yes? Yes, yes. Bishop h5. h5, h5. Sorry. Thank you. Oh, sorry for that. Where will he go? And now, after king f8, I play king h6. I'll give you a check. Bishop g6. I can. Rook a8. Okay, it's enough. It's enough to make a draw in 30 moves. Yes, it's for King f8 was played. It's a pity Darius didn't do your plan 10 moves before. Now king f8, 128 moves already done. So 3 more remaining. So I don't think it's enough to give mate, even though white did not play precisely. Yeah, it's too late. Yeah, it's too late. He knows that he has to mate in 3 moves. Yes. But there's no such a possibility if white will not make a really terrible mistake. Yeah, king h6 was played. Once more we play like our player. So check and then rook a8, and there's no mate in 2 moves for sure. In 1 move. After rook a8. Yeah. It's 128 now.
check and then rook a8. I think he will play a few moves to be sure. Yeah, I think two more is enough. Yes, Yeah, yes. one more would be enough for him to be sure about it. But all right, it's not a sophisticated mathematics. I think we should already know the result. He's still thinking, but for sure. Rook a8 and rook a6. I would play rook a6 to be honest. One move more. Yeah. He gave a check on a6. Yes. Yes. Bishop g6 will be played probably. Yeah, he's counting. Mm-hmm. Oops. Sorry. Co teraz? What now? Kasper, we have a problem. Yeah. So. Oh, okay. Okay. So we have only to subtract 50 from 130. So no, it's not the hardest thing to be done. Let's see what's going on board. Rook a8 was played, bishop g6 and rook a8. So just as we thought, I think. Move 130. So, and after rook b8, I think that white will just ask the arbiter to say it's a draw. I think still it's a draw actually, even if you had about maybe camera 10 minutes more. Can we see the playing venue? Yeah, I think. Yep, it's a draw. Oh. No, he's still thinking. The arbiter is there, of course. He's still subtracting. Rook e6, and he goes to the arbiter. For sure, he asks arbiter that after move rook b8, any other on the 8th line, but rook e8, there will be 50 moves without. Yeah, that I think at first white should stop the clock, not ask the arbiter and to stop it. But of course it's just a nut. So he has to check it on transmission. Of course, the referee will check it, and of course he's right. So it will be a draw on the board number 6. So Dariusz did not manage to win an endgame. He really is upset about it. We can see he's not. Yes. He's quite, disappointed with his result. Not only today's, but actually, the result of that whole tournament does not look as he thought it would. And what's going on, I don't know yet. He's looking at the notation, the referee is looking at the notation. And maybe we can check it again. Mm-hmm. Of course, taking on f4 was the last, and it was move number 81. It's the first. Yeah, so 131st move now. It should be a draw. Rook e6 is. Wait. Yes, one move more should be. Yes, it is a draw. Draw? Yeah. Yep. Everybody is. Dariusz is going to the referee still. Yeah, yes, it's okay. Yes, 50. 50 moves without. My math exchange. is very terrible. I think it's over.
but I would like to be sure what's going on. Why photos? It's the end, probably. Is it really? People are still waiting there. The chief arbiter, international arbiter, Agnieszka Brusman from Poland, and now I think international arbiter Aleksander Sokurski is showing Dariusz some rules, or maybe the notation, I don't know, score sheet. He agrees with that, I think. Yeah, he has to agree with that. He has to deal with it. Yeah, it's a draw. It's a draw. So Dariusz Świercz did not manage to win that game. Segmed Bachulun is satisfied with this draw. Of course, Dariusz is not. But okay, that's life. So today we know that the women in the competition. So tomorrow's round will be played at 10 o'clock our time, Polish time. So I think 8 o'clock GMT, probably. Yes. Okay. I'm good. And subtracting it out from 10. Yeah. So thank you all for watching today, and subscribe to our YouTube channel, 13th World University Chess Championship. Right on Facebook, www.facebook.com/chess2014. Thank you for watching. Thank you, Daniel, for support. Thank you very much. And see you soon. See you tomorrow at 10 o'clock w Polish time. Do zobaczenia jutro o 10 rano. Ostatnia runda mistrzostw 13, mistrzostw świata studentów. Do jutra. Do widzenia.